So, moin. Was für ein Intro. Was für ein Intro. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Bevor wir starten, wie immer bei uns, kleiner Technikcheck. Jawohl. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr uns gut seht, ob ihr uns gut hört, Jawohl. ob das technisch alles passt. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn 3 Parteien in einem Tasting und der eine ist Übersee sozusagen, der andere auch etwas weiter weg und dass das immer alles so funktioniert. Kommen schon die ersten Rückmeldungen. Bestens, passt, wunderbar, alles supi. Ja, sehr cool. Ja. Auch wenn während des Tastings, wenn da irgendwas sein sollte, haut in die Tasten, schreibt's rein, bevor wir da jetzt Ewigkeiten ja, richtig. im Dunkeln sind. Ja. Also dann nochmal offiziell herzlich willkommen zu unserem WATERFORD Live-Tasting. Jawohl. Mit 2 sehr prominenten Gästen, die wir heute am Start haben. Jawohl. Wir werden das Ganze natürlich nicht alleine bestreiten. Nee, Gott sei Dank. Ja. Vorab nochmal kurz, es geht heute eindeutig nicht darum, jetzt perfekt diesen Whisky herauszukristallisieren. Es geht einfach darum, den Terror-Gedanken zu erfahren, 5 verschiedene Single Farms im Glas zu haben und einfach zu sehen, wo liegen die Unterschiede und kann ich vielleicht anhand dieser Spiderweb-Grafiken diese minimalen Unterschiede rauskristallisieren. Ja. Ne? Also ist schon Level-Expert. Ja, es ist schon. Ja, also das ist schon nicht ohne. Ja. Also wir waren doch schon sehr begeistert von der Idee. Mal von diesem endlosen Fassauswahl mal wirklich dahin zu gehen, was der Markt da gemacht hat. Und wir sind mega gespannt. Ja. Es wird heute Abend nicht nur rein um das Trinken gehen, sondern es wird auch ein bisschen informativ werden. Es wird sehr, sehr viele Infos geben. WATERFORD doch relativ neu am Markt ist und doch schon eingeschlagen hat wie eine Bombe, aber trotzdem noch nicht alle so alles darüber wissen. Der Marc wird euch sehr viel dazu erzählen. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, auch wir werden da sitzen wie kleine Schuljungs. Und mag seinen Ausführungen lauschen. Genau, aus den Heiligen Hallen von WATERFORD. Also im Hintergrund seht ihr bei uns The Cathedral of Borley. Ja, war Weiterreise. Das wird euch der Marc dann auch nochmal erklären, was das ist. Ja. Und nicht zu vergessen, der Michel ist auch mit am Start. Ja. Und wird uns natürlich auch mit seinem feinen Näschen und Geschmack durchbegleiten. Ihr kennt ihn wahrscheinlich von einigen Abfüllungen. Da, wo ihr uns mal schreibt, ihr habt viel zu wenig davon. Ja. Also wir reden vom Druiden, von Whisky-Druid. Old Friends. Und ich würde sagen, wir holen den Michel einfach mal dazu. Wir holen den Michel mal mit dazu. Und der Michel erklärt euch jetzt einfach mal, wer ihn noch nicht kennt, wer ist Michel Reick, was macht er und wieso ist er heute hier dabei. Jawohl. Herzlich willkommen, Michel. Moin, Michel. Moin zusammen. Also, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Michel Reick. Ich bin alias der Whisky-Druide, bekannt durch die Abfüllung Best Friends, Scotch Universe, die Old Friends und Whisky-Druid. Hauptberuflich arbeite ich seit 1,5 Jahren bei der Firma Kirsch-Import und bin dort zuständig für unsere Importmarken und auch die Fassauswahl für die Zukunft ein bisschen mit den Kollegen zusammen. Und kurz knackig, aber ich denke, die meisten kennen mich. Ja, denke ich auch. Hier kommt schon ein Insider. Ja, sehr cool. Schön, dass du heute dabei bist, dass du uns hier unterstützt. Ich denke mal auch die sehr hochwertige Zusatzinfos geben kannst. Und auch Geschmacksnoten und so weiter. Auf jeden Fall. Und die Hauptinfos bekommen wir vom Marc, weil das ist, das ist ja ein Heiligtum, was er dort gemacht hat. Definitiv. Die hat er schon länger gehabt und er führt gerade seinen Traum aus. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. Auch an die Zuschauer nochmal, wenn ihr Fragen habt, entweder ihr schreibt sie direkt auf Englisch oder ihr schreibt sie auf Deutsch rein. Wir übersetzen das für euch. Der Steffen ist schon fleißig im Chat unterwegs, sozusagen, um so ein bisschen was rauszufiltern. Und wir probieren es einfach für die, also ich bekenne mich gleich zu meinem Schulenglisch, Note 3, also mit abgucken und aber egal. Ja. Also wir versuchen das Tasting so deutschsprachig wie möglich zu halten. Das, was Marc erzählt, können wir natürlich nicht alles 1:1 übersetzen. Wir versuchen das, falls es Verständigungsprobleme geben sollte, kurz zusammenzufassen. Falls dem so ist, schreibt einfach in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas jetzt nicht verstanden habt, wir versuchen es dann halt wirklich zusammenzufassen. Und ansonsten werden wir mit euch natürlich ganz normal Deutsch sprechen. Nur das, was Marc erzählt, können wir nicht alles 1:1 übersetzen. Da wären wir heute nicht fertig. Ja. So, I'd say we get Marc to join us. Oh, Michel, wir stehen dich gerade nicht. Wir hören dich gerade ganz schlecht. Dein Mikrofon funktioniert gerade nicht. Ja, wir holen das mit dem Marc dazu.
Moment, jetzt haben wir eine Rückkopplung. So, Michel, sag noch was? Ja. Aber wir haben eine Rückkopplung, oder? So. Hallo. Ja, warte. Also wir hören dich, aber wir haben eine Rückkopplung. Wir schalten dich mal stumm, Michel, ganz kurz. Ja, kein Problem. Obwohl, jetzt geht's, oder? Jetzt geht's wieder. Okay. So, I'd say we get Mark to join us. Mark, just introduce yourself. Hello, evening. My name is Mark Reynier, and I'm the CEO and founder of WATERFORD Distillery. Yes. What more do you want? I've been told to speak very, very slowly. Yes, that's because very nice. I have the habit of speaking very fast when I get excited. Yes. And talking about WATERFORD, I get very excited. So Okay. I will try and remember to speak very slowly. Yes. It's not that I'm retarded, it's just I'm doing it so you can understand me. Yeah, very good. Very good. Very good. We are so happy that you are here tonight with us. And Well, me too. I Thank would, you. yes, I would say, lasst uns ein kurzes Video einspielen. Yeah, we see a video. Yes, playing a short video, about 10 minutes. Yeah. Yeah. Why Okay. not? Und in diesem Video werdet ihr schon einen groben Überblick bekommen über die WATERFORD Distillerie und danach geht's ans Eingemachte. Ihr könnt euch gerne, auch wenn ihr wollt, schon den ersten Whisky einschenken nebenbei. Also versprochen, nach dem Video geht's los, aber Ja. fangt doch schon mal mit Riechen an. Ja. Und wir schauen uns in Ruhe mal das erste Video an von, keine Angst, es ist das längste Video, deswegen haben wir es gleich an den Anfang gesetzt. Und ja, habt viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Jo. Why do single farms? Whilst we can enjoy the individuality in comparing and contrasting each one, the ultimate aim is to layer them together to create the most complex single malt whiskey there's ever been. Real provenance is terroir plus traceability and transparency. That's an expensive business. Ploughing it up and putting in a crop of spring barley, and might put in for 2 years into oats for a year, back to grass for 2 to 3 years, and then back into barley. It was traditionally in tillage for the last maybe 20 years before I took it over. I took it over, stayed in conventional tillage for a number of years, and then I took the option to jump into organic. About 200 kilos a hectare of laureate seed. Here's the seed here. They are just starting to come. One there. So these look very healthy. Yeah, we got in early. We sowed about 78 acres of corn the last week of February up to the 1st of April. I love farming, I love the land, I love growing crops. So I love putting the seed in the ground and watching it germinate. This is laureate for WATERFORD Distillery. I can't wait. The minute I sow a crop, after 8 days, I'm out there, I'm checking, I'm watching to see is it coming up, is it breaking, just to see it coming up. When we started cutting there one day last week, well, like every farmer, you probably just go walk through it and bite it with your teeth and you'd have a fair idea. You'd be only a couple of % out. So after that, we'd probably try and cut a bit and maybe go and get it tested for moisture. It's the first time that anything like this was ever done. Like, I mean, even when this barley leaves here, it goes up to Dalton, but mine 110 or 20 ton it's separate, it's not mixed with anyone else's. It should be, and I feel very strongly about this, it should be what it said. It should be Irish barley. Not Irish mixed with a bit of something else. Irish barley. We have to pay a premium to get good quality malting barley. So that means a very severe selection, entry criteria. We know that certain fields are better or worse for growing certain different types of crops, but you're now kind of thinking not necessarily just in terms of the crop, but in terms of the end use. Like, you know, we're going to get a different maybe flavour of whiskey out of this field compared to this field. We might get better barley for distilling out of this field than this field. So it kind of, you know, brings it on another level in terms of the end use of it, not just the crop itself.
I suppose the first stage of relaxation is when you get it into the shed. It's only actually celebration once the loads are accepted into Dalton's down in Kilkenny. That's when you can relax a little bit. This machine tells us the protein, the moisture and the bushel weight of the barley in the bucket here. This is the moment of truth for a lot of farmers, so this machine tells them if the protein is good enough. The reason we use barley, the single malt whiskey, is it's the most flavoursome grain out there. We know there's at least 97 flavour compounds obtained from barley. So what you put in, you might as well start with the best quality possible. So barley is what it's all about. That's where the flavour is. This store it's purpose built and it's divided into 28 different bays that hold about approximately 120 tonnes of dried barley. Compared to if this was a normal conventional grain store, it would just be one large flat store which would hold considerably more than it does now. So it's a very custom built arrangement. We use each batch depending on how ready it is for malting, because barley must recover from dormancy after drying. So we will sample the store extensively and then we will send the batch that's most suitable as Waterford Distillery need it. Guinness Brewery, built in 2004, so state-of-the-art, very, very modern brewery. So the first thing was to convert it into a distillery. We're ready to brew our next farm. Our next farm is Daniel Delaney from Cullow Hill in County Laois. Barley variety is Olympus. So what we have to do here now is we have to do a pre-checks before we go on them. So we need to check before we introduce the grain. From here then, it goes into the mash filter. So what you have is you have your channels here, so your mash comes down in these channels. So it's very important that these channels are clear, or you won't get an even spread of mash through the filter process. You also need to ensure that the filter sheets themselves aren't blinded, because them filter sheets are what allow the wort to go through the filter. And these are your channels that your mash goes through. Goes into your pre-run tank, and that's where your yeast is added then on the way to the washback. So this is the whole traceability, how important traceability is to us. So what happens is when we scan in the passport, all Martin Foley's information pops up on the screen. So this is telling me it's an Olympus variety grain from 2017, and he gives me his farm number. And it also tells me here the brew numbers for that farm. All that is loaded up onto our track and trace system. When it goes into cask, the information will be there, and hopefully when it gets into a bottle, the information will also be there. Martin's grain was brewed 2 and 3 days ago, all right? Yeast was added, and now it's in the middle of the fermentation process. So this wash then will serve as the charges for spirit and wash still. Okay, so that's Daniel Delaney's wash, 120 hours fermentation, promote lactic fermentation, and also ester formation near the end of it, okay? And that will give us our light, fruity flavours that we're looking for in our end of our new make spirit. We take a very small middle cut because we want only the finest spirit. We don't want to impinge either side on the lesser quality spirits that big producers are inevitably prone to do. So while the plant is highly automated, we have temperature probes, pressure transmitters, and everything is captured, and we have historical data. The only thing that's not automated is our handle on the safe. It's manual. So the reason we do this is because we want to control where we do the cuts, and each run might be slightly different.
and obviously each farm then is different. Our low wines and feints are made up from our wash Reynier, and this is our heads and tails from our spirit still are going in here. We're in Ballygarn, which is our purpose-built warehouse for Waterford Distillery. So we're about 12 kilometres from the distillery, and we're about half kilometre from the sea, so we have a marine influence on the casks. It's important that the warehousing we have leaves a lot of air through, so that marine influence will get in. Everything that we do at Waterford Distillery, it's quality, so the people we get the cask from, the American cask, know, and obviously that has a cost implication then. Scotland or Ireland or any of the other distilleries around the world, probably 92 or 3% of casks that the whiskey goes into are American first fill or American bourbon casks. We would be a little bit different in that we fill each farm at a ratio of 50% American first fill, 20% American virgin oak, 15% French premium, so red wines, and 15% Vin du Natural, sweet fortified wine, so sherry, port, Madeira, Masala, Riesling, Sautern, those type of casks. Today here we have an unprecedented wood policy. 30% of our cost of production we spend on wood, and I don't think there's anybody that comes close to that sort of expenditure. We're going to be as natural as possible, so no colour additives, so that means no E150 or caramel, and it's used a lot in, I suppose, Irish whiskey. So the casks that we have here, it's the first time they've been filled after bourbon, but there's nothing to stop a distillery using that 2 or 3 or 4 times. So the colour will lessen and lessen and lessen. We won't be using any caramel E150, so we're depending on the colours from the casks. When the casks get here to Ballygarn, there's a protocol in place, then James and the guys in the warehouse team will nose a French or VDN cask probably 5 or 6 times before it's filled, just to make sure that it's good. At the moment we have 23,000 casks filled. By having really tight controls over what we take in, we have something like about 300 or 400 casks that we haven't used. Taking the grain from the farmer who spent a lot of time looking after it, and we're doing the same then in the distillery, making sure that it's brewed and distilled the way we want it with quality. We're not going to put it into, to use a word, shit wood. We want to put it into good wood, so we have a very strong wood policy. We pay a lot of money for our casks. You know, in 3 or 4 years' time then, good spirit, good wood, good whiskey. It's single malt whiskey that has been really well made, technically brilliantly distilled, the best possible quality barley you can get in the world, in the best wood policy in the world, slowly distilled. It's whiskey. Yeah. It's whiskey! Yes. Very nice video. Yeah, very nice video. Very nice. So, Mark, please give us a brief introduction to Waterford Distillery and perhaps the basic idea behind Terra. Yeah, okay, right. What you saw in that film was just part of the process, but the nuts and bolts. I'm distilling in Ireland because of barley. It still amazes me that people ignore the very primary raw ingredient where whiskey's flavour originates, the very source of whiskey's flavour. And it's sort of like forgotten about, as if it's something dirty and not to be discussed. So at Waterford, it's all about the barley. That's why we're here. So we're making a single malt whiskey, double distillation, only, nothing else. Irish barley uniquely. It's the best place in Europe to grow barley, fantastic climate,
glacial soils, Gulf Stream influence, humidity and sun. It's the same latitude as Cambridge, so it's a very good place to grow barley. And there are only 3 raw ingredients for malt whiskey, and one of those is water. So barley is where the flavor originates. So what makes whiskey the most flavor-rich spirit in the world? It's not the wood, it's the barley. So paying attention to where that barley is grown is essential. Now, I first started distilling at Bruichladdich. I was able to put in place 1 or 2 wine trade ideas about terroir. The idea that barley grown on one field may give you different flavors to barley grown on another field. It's a French wine term. There's no, as far as I'm aware, German or English translation that really encaptures the totality of terroir. But, simply put, it's not to do with a person, or it's not to do with a distillery. It's to do with the interaction of microclimate, soil, altitude, topography, orientation to the sun, wind, all these things that influence how a barley plant or a vine grows, and therefore the fruit of that plant, in which case we're talking of barley grain. Now, it's not rocket science, it's pretty simple. And your mother will know that certain plants require certain soils. Cactus needs the sand. Roses need a south-facing wall. Azaleas need acid soil. These are things that we all know. It's not called terroir, it's called gardening. It's the same thing. Farming, same thing. Farmers know that certain fields are prone to frost, others to flooding, some to excessive wind. These are all factors of terroir. So it's not a scary word, it's very logical. And we have set up the distillery from the beginning specifically to explore terroir. So we have more or less 40 farms each year, each harvest, that provide us with barley from around Ireland, primarily the south central plateau. And we are able to distill those in isolation, farm by farm, terroir by terroir, and put them into wood to mature. So, some farmers we've followed each year, other farmers have dropped out, new farmers have joined in. So since we started with the 2015 harvest, we have now distilled just under 100 different single farm origins. Now, to do this requires a huge logistical arrangement.
You saw it, the picture behind you there, the back screen there, is the cathedral, one of two that we have, deliberately constructed to house the barley. So each farm has its own storage, so it can be harvested and dried and stored in safety to be called on for malting. Again, we have our own bespoke malting facility within the Minch Malt setup, so we can bespoke malt farm by farm, and then of course brew and distill farm by farm. Now, you heard me say in that film there, what is real provenance? Provenance, like many words in our industry, are corrupted and excessively used, made into meaninglessness. But real provenance, to me, means you need to have an origin, a terroir. It's no use having that terroir unless I can prove it. And it's no use proving it unless I can share that with you. So for Waterford, real, true provenance equals a terroir that is traceable and transparent. So to this end, on the back of each bottle, we have the terroir code, the terroir code there, which when you put it into the Waterford website will provide you with, I think it's 14 pages of data about that farm. So you can see for yourself, that you don't have to believe me, you can see for yourself where that whiskey came, how it came to us, how it was fermented and distilled and ultimately barreled and then bottled. So it's total transparency. I think this is very, very important in our industry because there's an awful lot of talk, often without much supporting detail. So we're determined to make sure people understand exactly what we're doing. Now, the single farm origins, and we're going to taste 5 of them today, are not the end, but they are the beginning, because the ultimate goal is to take each one of these single farms, each one with its own personality, its own nuance of flavor, and this is hopefully what you will identify, that these 5 single farms, hopefully you will see, are not the same. They all have a Waterford DNA, but they're slightly different. So if we then assemble those together, we are able to create what I hope will be the ultimate single malt whiskey, the most profound single malt whiskey, a real flavor mindfuck of barley. That's the aim. So these are components that will be assembled to create that ultimate in complexity. So it's a very original idea. I don't believe it's been ever done before in whiskey, let alone single malt. But I have to admit, I have stolen the idea from the great chateaux of Bordeaux. In a previous part of my career, my first 20 years in the drinks industry was spent in the wine trade. And there I was heavily influenced by the new wave of winemaking, organics,
biodynamics, wood, the influence of wood, and of course terroir. And the great chateaus of Bordeaux, they make their legendary wines from a similar method. They make individual single mini wines, which they then assemble at a later stage to make the big wine, the Grand Vin. Quite often you see that on the labels, the Grand Vin. So this is what we're doing at Waterford, the similar strategy, in order to obtain the ultimate in complexity. And that first bottling we will release later this autumn, called the Cuvée. So here we have the single farms. They were from the 2015 harvest, so they're all share the same year of harvest. They were distilled, fermented, malted exactly the same way. Now, there's two reasons for that. I've told you about bespoke malting and everything, but we didn't do that at the beginning. Deliberately, we kept everything the same because we wanted to be able to show you now that the only difference in these bottles that you've got to taste, the only difference is where that barley came from. I also have to admit that we didn't know what half the buttons and the levers did at the beginning. So we played it safe. So it's a bit of both. Now we bespoke everything. We have the technology, we have the data to be able to optimize each farm, because guess what? Each farm's barley doesn't work as the others. They all have different characteristics during the production process, different temperatures at which enzymes start to operate to convert the starch into sugar, different size grain. It's extraordinary. So the variables are actually considerable. So now, probably since 2018 onwards, we now bespoke malt, we bespoke ferment, and we bespoke distill. So we can get the optimum for each individual farm. But these ones you have in front of you now are not. They are absolutely treated the same. The data is all there on the website. You can see that they were fermented for the same amount of time, etc., the same temperature, cut points, and everything. So the next point to make, that's the strategy, okay? The next point to make is what is different about how we make whiskey at Waterford. And you've seen the extraordinary site of Waterford Distillery, which was a Guinness brewery built in 2004 with all the very, very latest kit in it, and then shut down only a decade later when Diageo moved all their brewing into Dublin. So I was able to get an extraordinary advanced brewery. Now, this is a controversial point. In fact, there's several you'll hear during this evening, but this is one of them. It's clear that in the whiskey world, people are fixated by stills, the distillation. It's the iconic photograph everybody wants to see.
the stills, the lovely shape of the stills. They want to photograph the stills. They want to see the stills. And yet, they should be looking somewhere else. But the trouble is that somewhere else isn't very attractive, is pretty dull. You can't see very much. It's called fermentation. But that's where the flavor is. That's where whiskey's flavor is made. Not in the stills, it's in the fermentation. That's where those flavor compounds created during the plant's growing season are liberated into the wort that results from it, which is then distilled. So I think we're all looking in the wrong place. We need to be looking at the fermentation. That's the most important bit. And fortuitously, Guinness Brewing have got the very, very latest kit. So for me, that's a very, very advantageous thing. It allows us to release all the flavor compounds, total extraction. You've seen already how we keep the barley separate in the cathedral. When it arrives at Waterford, that's when the fun starts. It revolves around 3 pieces of kit. You saw one of them, the mash filter. Before that, we have a unique setup, unique as in unique, the only one in the world, which is a combination, it's a little holy trinity of a titanium hydro mill, an incremental mash converter, and what you saw, the mash filter, the last part. This holy trinity is very different to the traditional mash tun and roller mill setup that you will have all seen in every distillery. Very different. The traditional method relies on a percolation of water, hot water, through the barley and out of the bottom of the mash tun. It's a percolation. For us, the mill is done underwater. It's sort of Jacques Cousteau of mills. It's hydro milling, which eliminates air, which retains a purity of flavor. The titanium plates, it's not rollers, it's one fixed plate and another one that revolves around, means we can mill to 100%. We don't have to have a very precise grist. We can mill it to 100% with very high control, because it will ultimately be filtered. So it doesn't matter. We don't need to percolate. That majority of flour, that access to the sugars underwater, the resulting liquid goes into a large stainless steel vessel, the incremental mash converter. And the clue is in the name. It's incremental in that whole mass of water is heated gradually so that the enzymes, naturally occurring enzymes, are activated to eat the sugar and turn it into alcohol. Now, the incremental part is the interesting bit, because with each different origin of barley, we don't know where those enzymes
their activation point is. We could guess in the percolation method, but that would be very inaccurate. So by incrementally heating the vessel, wherever the activation point is, those enzymes are activated to convert the sugar into alcohol. So Mark, yes, I think we should start with the first whiskey now, because the audience is thirsty. Well, go ahead. Okay. Yeah, very nice. Genau. Wenn ihr Fragen habt jetzt für Mark, jetzt habt ihr die Chance, haut raus. Wir haben schon einige Fragen bekommen. Ich würde sagen, wir probieren es den ersten Whisky. Also ich würde gerne mal sagen, man merkt, Mark lebt Waterford. Ja. Ja, also wenn wir ihn jetzt nicht unterbrechen würden, was mir echt leid tut, aber ich sehe die Zeit auch davon rennen und ich sehe hier noch 5 Samples stehen, ja, da wird es schwierig. Nein, Mark hat darum auch gebeten, ihn mal zu unterbrechen. Er könnte jetzt hier den ganzen Abend erzählen, aber ich habe jetzt auch Bock. Ich habe jetzt hier 20 Minuten dran gerochen. Ich würde ihn jetzt gerne probieren und vielleicht holen wir den Michael mal dazu, was er sagt, wie er ihm riecht, wie er ihm schmeckt und so weiter und so fort. Michael, leg mal los. Also erstmal großes Kompliment an Marc. Ihr merkt, er erlebt es und es war einfach, er hat in Schottland schon angefangen, den Gedanken zu fassen und ist dann halt dem Barley gefolgt. Er ist nach Irland gegangen, weil es da die geilere Möglichkeit gibt, Getreide anzubauen und das Ergebnis testet er mal. In der Nase habt ihr schon eine richtig geile Kräutermalznote, finde ich. So eine leicht malzig kräutere Note. Bisschen schokoladig und natürlich, wir haben vorher eingegossen, der Whisky konnte atmen, 50% abgefüllt. Heißt, man hat am Anfang, wenn er gerade aus der Flasche kommt, ein bisschen Alkohol, aber jetzt so mit der Zeit ist er schon verflogen und hat sich richtig schön ein bisschen, wenn wir mal so vom Kochen her, ein bisschen frischen Fenchel. Ne? Also ich finde Waterford sehr komplex, aber wir sollten einfach mal trinken, wir haben jetzt lange noch gewartet. Ja. Danke. Danke. Vom Geschmack her habt ihr jetzt so richtig schön so ein bisschen Nelke, Apfelnoten, wieder diese Malzigkeit, eine schöne Würze und hinten raus ein bisschen Anis. Ja. So eine leichte Anisnote. Wer ein bisschen aus dem Norden von Deutschland kommt, der weiß Anis-Schnaps. So eine leichte Anisnote und so eine leichte Pfeffer, Black Pepper. Ja. Ja. Was mal ganz wichtig ist, das haben wir jetzt komplett vergessen, ja. Vergessen? Steffen erklärt sich ganz kurz. Was heißt vergessen? Das ist, glaube ich, das erste Tasting, dass wir eine Dreiviertelstunde brauchen, um den ersten Whisky verkosten. Wir haben für euch ein Voting-Tool eingerichtet. Bei uns auf der Webseite. Klickt einfach auf die Hauptseite und da findet ihr ganz oben den Link. Ich poste ihn euch aber gerne nochmal in die Kommentare. Dort könnt ihr, wenn ihr wollt, einfach mal eure Stimme abgeben, was ihr denkt, welcher Whisky sich in welchem Sample befindet. Ja. Ist natürlich extrem schwierig, das ist uns völlig bewusst. Gerade der erste ist sehr schwierig. Gerade der erste ist der schwierigste von allen. Genau, aber ich denke mal, um so einen groben Überblick zu kriegen und vielleicht doch, wenn die Masse abstimmt, dass sich vielleicht eine Tendenz rausbildet. Ja. Ne? Ja. Wenn man den Spidercraft dazu nimmt, um zu schauen, kann ich da die Unterschiede rausfinden. Ne? Ja. Genau. Das Schöne ist ja einfach auch das Finish. Das Finish bleibt richtig schön würzig im Gaumen. Wir sprechen hier über ein Whisky, Alter will ich jetzt, ne? 1 und 5 Jahre so. Ne? Wir sprechen hier über einen jungen Whisky, der schon so aussagekräftig ist und das ist halt geil. Ich habe vorhin schon mal gesagt, der New Make, wir haben am Anfang ein New Make Paket bekommen. Das ist so, das ist so eine salzige Laugenstange direkt hast. Das ist so richtig geil, dieses Laugengebäck. Und Salty Pastries, sage ich immer. Das ist also, mir schmeckt er ganz gut, 50% sehr angenehm zu trinken. Ja. Perfekt. Es ist verblüffend. Also wir hatten auch schon einige Waterfords im Glas. Und es ist wieder mega interessant, wie der Marc und auch die ganzen Mitarbeiter das geschafft haben,
Unterschiede reinzubringen. Gerade heute, wo es nur noch um die Fässer geht, das jetzt umzukehren. Er hat es ja erklärt, wer es verstanden hat. Und den ersten, ja, mega. Wir können jetzt natürlich blättern. Ja? So. Wir können noch nichts dazu sagen. Ich würde sagen, wir schieben hier die Abstimmung, glaube ich, auch etwas nach vorne, ja. Damit wir dann zu dem zweiten Whisky schon kommen und nochmal Ausführungen von Marc hören können. Und die Auflösung, was die 1 ist. Genau, ja. Selbstverständlich. Deswegen würde ich euch bitten, einfach mal abzustimmen, die Nummer 1. Wir haben jetzt 14 Stimmen. Ich möchte gerne, dass das dreistellig wird. Das Schöne dabei zu beachten ist ja die Fasszusammensetzung. Das heißt, du hast die ersten Fässer, die abgefüllt wurden, also 1.1, hast du einen geringeren Anteil an Süßweinfässer, sondern du hast einen höheren Anteil an American auch. Das heißt, es ist vom Geschmack her auch schon ein bisschen, merkt man das schon. Von daher könnte man vielleicht ein bisschen besser drauf kommen. Ja, sehr guter Tipp. Ja. Okay. Wie gesagt, die 1 ist tatsächlich das Schwierigste heute. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Aber es ist ja so, dass viele Brennereien ja auch Virgin Oak Fässer nutzen. Ja. Am Anfang für das erste Spirits, weil einfach mehr Geschmack reinkommt. Mehr Karamell, mehr Fruchtigkeit. Ja, ja. Ich finde die unheimlich getreidig, die Whiskys. Ja, also richtig Müsli im Glas. Gefällt mir unheimlich gut. Und was ich auch interessant finde, ist halt, dass sie nur zweimal destillieren. Ne? Für den Iren hat man ja häufig Dreifachdestillation und hier wird nur zweifach destilliert. Ja. Ist auch sehr interessant, untypisch für den Iren. Ja. Sagt der Waterford Irish Whisky ist Scottish Style. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Ja, wir können doch schon mal, man muss schon mal so eine Zwischenbilanz einblenden, oder? Ja, das können wir machen. Wir schauen mal, was die Leute denken, was im Sample 1 ist. Und also es geht jetzt schon hart nach oben, muss ich sagen. Ja. Und wir haben auch einen Favoriten tatsächlich. Ja. Ich blende euch mal unser Voting Tool kurz ein. So, hier seht ihr die Ergebnisse, was bis jetzt reingekommen ist. 40% stimmen für den Sheestown 1.2, 22% für Tannish Rule, 18% für Ballymorgan, 11% für Hookhead und 9% für Lakefield. Aha. Ich sehe das Entsetzen beim Marc im Gesicht. I'm afraid. Ja. Ich würde sagen, wollen wir vielleicht gar nicht länger auf die Folter spannen? Ja, wir können auflösen. Also, lass uns auflösen. Ich denke, das passt schon, die grobe Tendenz ist da, aber es war das Schwierigste von heute. Ja. Und im Sample 1 verbirgt sich der... Wir haben dazu noch ein kleines Video vorbereitet. Die Auflösung kommt in einem diesmal sehr kurzen Video, muss man dazu sagen. Ja. Und Sample Nummer 1? Sample Number 1 ist... This Farm. Well, we're here about 5 generations since the 1850s. Originally, people came from Scotland. I think they worked on railways over there, and they were owed money, and they couldn't get the money, so they got the land instead, which is nice for us. Had sugar beet, and that went when the sugar factory closed. We had sheep at that stage, and they went as well. Became all tillage at that stage. We grew black currants up until about 2003 for 10 or 15 years. And then over the years, when I was growing up, there was pigs and hens and sheep and cows and 2 or 3 people working here. Now there's Harry and my brother George, older brother George, he lives here, and myself. Did you always have malt and barley here? Yeah, well, Harry has resurrected trophies in there. Yeah? So this one is 1958, barley competition, 1958, first prize, given to my father or grandfather. So these are more modern. Triumph malting barley, 1988, first prize. This one, 1979, Ark Royal barley. These are doing something right. Doing something. Well, the chimney is unusual. Yeah. They came from the south of Scotland. I think there's one up in Carlow thriller to it. There was a thrashing engine in that house there. That was to keep the sparks away from the engine from the hay. Oh, really? So I love the cold. I miss them. When people come and stay here, they keep them awake in the morning because they start at dawn. But for me, it's a sort of being back home, like it's a noise. Are you up at dawn anyway? Is that No, I'm not up at dawn. Oh, he lost his other leg there.
So. Also, ich war ja schon, bei dem Hund war ich weg. Ja. Handsome. Very nice dog. Cool. Ja. Cool. Ja, Sample Nummer 1, Ballymorgan. Ja, war das Schwierigste da nichts vorgegeben? Ja. Ja, es hatten tatsächlich ein paar richtig. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, oh, löst das hinterher auf. Nein, das ist kein Wettkampf. Wir lösen bis zur Pause auf und nach der Pause, die letzten beiden, lassen wir dann bis zum Ende. Da können wir gerne noch ein bisschen Wettkampf machen. Darum geht es heute nicht. Einfach ein bisschen Spaß dran zu haben und die zu verkosten. Wer einen Fight haben will, da haben wir andere Sets. Ja. So, in dem Sinne, ja. Marc? Ja. Would you say us something about the farm Ballymorgan? Yeah. Yes. That's the cask ratio. Oop, there you go. The cask ratio for Ballymorgan there. So you see, it's roughly half American oak. So 34% first fill. 20% virgin American oak. That's where the color comes from, the virgin oak. The lignin, the vanillin, the tannin, that's where we get the caramel, the vanilla-y flavors of fresh American oak. So that makes between them 54% American. And then 46% French oak, of which 23% is first fill French from the forest of Tronchet. Those are barrels that we bought from Chateau Lafite. So very good provenance of barrels, very good quality oak. Obviously the wine's got nothing to do with it. The wine is cleaned out. The barrels are steam cleaned to remove any influence of sulfur or wine. It's the oak we're after. And of course, the top producers buy the best oak and they sell them on the most quickly. So that's got quite a lot of, and the French oak gives us the flavors of buttered toast, grilled buttered toast. The oak is thicker for the barrel, so we get more oak influence anyhow. But French oak is very different to American, Quercus robur versus Quercus alba. And it gives us more spicy flavors, more grilled flavor. So French oak has to be used very carefully, but it's extremely good. And in combination with American oak, it's best. And then the remaining quarter are what we call VDN. And that just stands for the French term for fortified wine, vin du naturel. Now, fortified wine can mean sherry, port, Madeira, Banyuls, reef salt, Morey, Masala, and in fact, any other sweet wine, whether it's reef salt, Sauterne or Barsac or whatever. And for those, it's primarily the sweetness in the wood, not the wood itself. The wood has been used for many years, and so therefore the wood doesn't contribute much for oakiness, but it does for sugar, because the sugar has ingrained into the oak and the alcohol will absorb it out. So for us, VDN casks supply us with a sucrosity. So each farm goes into the same original profile of barrels. Those percentages I gave you are the bottling of that one. The actual farm itself, as all the farms, go into exactly the same profile. That's 200 barrels per farm, and the proportions are, as Ned told you in that film, slightly different to what I gave you there. And the point being that we can create a different influence of bottling by playing with the different proportions of wood available to us. For example, we could do
only virgin oak. It would be too much, but we could do it. Or only sherry wood, or only, So the library we've been laying down is not just the different single farms, but also they are all in the same profile of wood. So we can interpret them either all the same, if that's what we want to do, or we can change it around, which you can bet your bottom dollar we will do as the years go by. Is that enough? Do you want me to carry on? Yeah, no, it's fine. Perfect. So Ballymorgan is in, northeast of the distillery on the Irish Sea side. Okay. We are starting. Ich hatte vorhin noch eine schöne Frage gefunden von Aaron. Ich finde sie gerade nicht mehr. Es ist sehr viel los im Chat, seid jetzt nicht böse, das rattert hier runter. Ja, wir gehen die auf jeden Fall nachher nochmal alle durch, die Fragen. Das würde jetzt, glaube ich... Also es waren auf jeden Fall schon die ersten Großflaschen-Anfragen, ja, die habe ich gesehen. Ja, der bekommt auf jeden Fall ins Barfach etc. Ja. Ich habe jetzt aber auch mega Lust drauf, den zweiten direkt zu verriechen, bevor der erste jetzt weg ist. Und ich würde sagen, wir schalten den Michel mal mit dazu. Der hat schon ein fleißiges Näschen genommen davon. Und ja, Michel muss ich noch wir machen ihn unmuten. Wir machen ihn mal laut. Nee, kann ich nicht, muss er selber machen. So, Michel, mach dich mal wieder laut. Ja. Jo. Also ich bin ja fasziniert. Mein Herz geht ja völlig auf von dem, was Marc erzählt. Mit dem Fassmanagement, das ist ja genau meins. Ne? Also ich könnte meinen Whisky trinken und ihm einfach stundenlang zuhören. Das ist einfach sehr geil. Aber was ich gerade schon erschnüffelt habe, ist halt wieder genau eine meiner Favorite-Abführungen. Das ist halt schon so ein leichtes, frisches Popcorn. Leicht salzig. So American Style mäßig. Ja. Ja. Ihr könnt weiter natürlich nebenbei abstimmen, wenn Michel hier erzählt. So leichte erdige Noten, aber trotzdem auch wieder dieses milchig-schokoladige. Das so, wenn man dran riecht, ist halt einfach schon so, lädt direkt zu trinken ein. Also so, man hat so diese Unterschiede jetzt gerade. Das ist ja für manche Leute gar nicht vorstellbar. Diese Unterschiede von den verschiedenen Farben. Das ist ja sehr geil. Manche sind direkt am Meer, an der Küste. Wenn man so Bilder sieht, wenn der Mähdrescher oder der Trecker direkt so am Abgrund vorbeifährt, am Leuchtturm. Ja, natürlich hast du da ein bisschen salziger und das ist schon klasse. Ne? Can I say something at this point here, just to be clear for everybody so they understand? Of the 5 samples we're tasting, there are 2 cask profiles. Just to make this clear, the 2 profiles are what I told you just earlier, which is 34% first fill, 20% virgin, 23% French, 23% VDN. So roughly 50-50 American to French. But the other profile is 70-30. 70% American, 30% French. In other words, roughly 50% first fill American, 20% virgin, and only 15% French, and 15% more or less of VDN. So there's 2 cask profiles in these samples. There are 2 like that, and 3 that are the 50-50. Ja. Was ich erstaunlich finde, dass du die Virgin Oaks halt immer wieder rausschmeckst. Ne? Von der Nase kannst du schon, so viel Karamell bei dem Alter Virgin Oaks kommt raus. Schöne Fruchtigkeit, auch wieder da, Schokolade, ein bisschen Nelke. Einfach toll, auf euch. Danke. Jawohl, danke. Oh. Ein bisschen Lakritze kommt durch. Auf
hier salziges da, leicht erdige, hinten raus ein bisschen Chili Catch. Ja, genau. Hinten raus Chili Catch auf der Zunge schon viel intensiver wie der erste. Das so, gibt ja schon ein bisschen was an die Leute, die so ein bisschen ruppiger mögen. Und bleibt auch schön lang am Gaumen, einfach ölig und komplex halt. Ne? Man muss einfach toll. Also natürlich sind sie alle Master geblendet. Die sind Master geblendet auf dem Punkt genau, dass sie halt dieses Geschmacksprofil tragen. Aber das ist halt Kunst. Das ist Kunst, genau das hinzukriegen. Es ist ja nur angegeben 70-30, ne? Gerade bei den 1.1ern zum Beispiel, ansonsten 50-50 und ist halt schon sehr geil. Ne? Ja, auf jeden Fall. Der Rest hat halt Geheimnis vom Markt. Ja. Und er hat uns jetzt noch ein Geheimnis verraten. Ich meine, ihr bei Kirsch habt das ja auch schon getan. Wer Probleme mit den Flaschen hat, seitwärts mit dem Daumen aufschieben und nicht probieren, den Korken so rauszuziehen. Also das ist ja mit dem Daumen seitwärts einwandfrei, so funktioniert es. Wie bei der Flensburger Flasche. Muss man bügeln. Also ich finde es übrigens sehr schön mit den Glaskorken. Ja. Das ist dann sehr geil. Und sie sind dicht. Viele Leute haben ja Angst, dass sie nicht dicht sind, aber sie sind plan geschliffen und dann mit der Dichtung oben drin. Einfach schön. Also das ist schon sehr hochwertig. Ja, ja. Also die Flaschen sind mega toll und auch als Wasserflaschen sehr gut zu verarbeiten. Ja. Island. Ja. Mein Liebling. Achso, Bis heute war es für uns der Gaia 1.1. You see around there? Yes. It says terroir, traceable, transparent in the bottle. Okay, cool. Die Leute, stimmt ab, Sample 2, dass wir auch weiterkommen, zu Sample 3 irgendwann. Schaut doch mal, wo ihr denkt, dass wir bei Sample 2 liegen. Steffen, wie machen wir es jetzt mit der Auflösung? Tja, das ist die Frage. Wir haben jetzt natürlich im Chat ein paar Anregungen bekommen, dass wir jetzt erstmal die Votes sammeln und zum Schluss dann quasi auflösen, die restlichen 4 Whiskys. Also denke ich mal, wenn wir da einstimmig sind, machen wir das selbstverständlich so. Ja, wir sind kritikflexibel. Ja. Und am Ende lösen wir dann einfach auf, welches zu welchem gehört. Aber bitte stimmt ab. Das macht es natürlich spannender und auch für den Marc und für WATERFORD auch interessant, ob es tatsächlich so abzulesen ist, abzudeuten ist. Ja? Und ja, coole Geschichte. Aber Michel, wie du gesagt hast, Chili Catch hier auf jeden Fall gehe ich mit. Ja, vollmundiger etwas, ja, und aber trotzdem. Ja, erzähl. Jetzt also hinten raus, ich sage ja so ein bisschen ruppiger, schon würziger, ich habe ein bisschen Salzkaramell auch. Ne? Das ist so einfach komplexer. Also mir gefällt das schon um Längen auch. Der andere war auch gut, der ist aber um Längen noch besser, finde ich. Aussagekräftiger. Gerade mit diesem Chili Catch, das holt mich immer so voll ab. Ne? Ja, denke ich auch. Marc? Yeah. Short information for you. We dissolve the remaining samples at the end, so, and then all 4 at once. Not step by step. We dissolve all 4 samples at once at the end of the tasting. Okay. Ja, okay. Okay. So, okay. Habt ihr Fragen? Also, wie gesagt, wir machen nach dem dritten eine ganz kleine 6 Minuten. 6 Minuten Pause. Ja. Genau, wir machen jetzt einfach mal ein paar Fragen für Marc, wenn wir jetzt quasi die Auflösung hier kurz überspringen. So, a question from Thomas, Marc. Why did you choose a tumbler for drinking your whiskey? Well, that's a very good point. You've answered the question. Drinking whiskey. I'm not tasting it. I'm drinking it. Yeah. And I think we often confuse tasting with drinking slowly. Now, I taste whiskey professionally, and that's pretty boring, pretty dull. But when I drink whiskey, I drink it with a lot of water, and you want space for the whiskey to react with the air and to react with the water. You do not
want to close in the flavor. You want it to react with the air. So an open mouth is relevant because I'm going to take my time watching, nosing, and seeing how this whiskey responds with the air and with the water. Water is important. I know some people find this debatable, but we bottle these at 50% alcohol in the knowledge that you will add water. And my recommendation is that you add at least a teardrop, because the water will react with those flavor compounds. The flavor compounds that we've put there, thanks to the barley, we've left there because we didn't chill filter it. And if you don't add that teardrop, you're missing out on some of those flavors. So a minimum is a teardrop. The maximum, well, it's up to you. Depends how you drink, who you're drinking with, what time of day it is. Before I went to Islay to live there, I used to drink whiskey late at night with very little, if any, water at all. And that was, how we did it, very old and, but on Islay, it's a very different way. I drink whiskey now standing in my kitchen in front of the cooker with farmers and friends. It's a very different way. And it may be midday, it may be mid-afternoon, who knows? And so therefore, having water is really, beneficial in that it lasts longer. You don't get pissed too quickly. And because these are natural whiskies, you do not dilute the flavor, you're only diluting the alcohol. Now, it doesn't work like that if you use a commercial whiskey that's been colored, carameled, and chill filtered, because you just dilute everything. It doesn't work. But for natural whiskey, it does, and some more than others. And it works particularly well with Waterford. So I recommend it. Don't be scared of adding water. Start with the least amount. You can always add more until you find the level that suits your mood and how you feel. I recommend that very strongly. I personally drink roughly 50-50, 50% water, 50% whiskey. That suits me fine because you're not diluting the flavors. Okay, very interesting. Also an alle, die jetzt erschrocken waren über den Tumbler. And that's a woodcock. We have lots of woodcock on Islay. That's where that comes from. Ja, okay. Also eine sehr interessante Angehensweise, zu sagen, hey, wenn ich mit meinen Freunden da so in der Küche ein bisschen rumstehe, dann wollen wir das einfach aus Spaß trinken. Ja. An der Arbeit sind wir professionell und definitiv. Warum nicht? Ne? Wenn ich den Whisky kenne und ich trinke das aus Spaß. Ja. Michel, was sagst du dazu? Trinkst du auch immer aus dem Mark, I'm happy about the 50% alcohol, but the question is, are you planning for Germany or other countries cask range, single cask whiskies, very exclusive for Germany? Single casks. Single cask. No. No? Never. Never. And I'll tell you why. It's very simple. I fundamentally disagree with single casks for a number of reasons. Firstly, finding a single cask that is worth bottling in its own right is very rare. Secondly,
single casks have been, I think, abused because they're easy sells. They're easy things for people to sell. And I personally believe, and this goes back before Bruichladdich, when I was at my own independent bottling company, Murray McDavid, that if you're looking for balance... Sorry, the good old times with Murray McDavid. Yeah, if you're looking for balance, if you're looking for harmony, a single barrel doesn't deliver it. It can't. It's too specific. So with Murray McDavid, we always preferred to take 3 or 4 single barrels to put them together to create something more interesting, more harmonized. So I think single casks have been abused both by marketing and by quality and by how they're deployed, and have become sort of heroic when I don't really think they deserve that stature. They're often gangly, awkward, sort of too sherry or too this or too that. You know, they're rarely actually harmonious, in my view. Think of it like if you took a bit of film. You remember the old days film? Yeah. And if you look at it up to like, you can go, oh yeah, I can see that film. Right, okay. A single cask is like taking one frame from that film and then saying to somebody, what's the film? Tell me what the film is. And you know, that single frame, you know, maybe out of focus. It's probably, you know, fuzzy, and you can't tell if it's a film about, you know, murder or love, or, you know, you have no idea. It's one single frame. You need to see the context, and that's a bottling. So I'm really not a fan of single casks. I never have been, but I understand how popular they are. But I think that popularity is misplaced, in my view. I'd rather 2 barrels together as a minimum, rather than just one. That's my mission from our meeting next time. Ja, Michel, das willst du jetzt wahrscheinlich nicht so hören. Aber Michel, mach mal dein Whisky weiter, das machst du nämlich sehr, sehr gut. But having said that, gentlemen, what we do instead is a micro cuvee. We call them micro cuvées, and we do 5 or 6 of them a year. And that is an assemblage of 3 or 4 barrels to create a more compelling, interesting bottling. And that we will do. So the minimum is sort of, say, I don't know, you know, some 900, 1,000 bottles. That makes sense, because that's actually something that is that it stands on its own right as a decent, interesting bottling. I mean, Ned makes up about 5 or 6 of these a year, which we, you know, once they've gone, and that's that. Ja, okay. Ja, Michel, ich würde jetzt. Hast du noch was zu sagen zu dem Thema, oder wollen wir zu 3 gehen? Das bespreche ich mit ihm dann vor Ort. Ich zeige Ihnen nochmal die anderen Whisky-Druid-Abfüllungen. Das wollten einige nicht hören. Nee. Macht das also Private Mission. Ja. Wir haben natürlich auch Gegenstimmen, auch im Chat, ja, wie wir alle sehen. Ja. Okay,
Ich würde sagen, ja gut, es ist Eisgeschmackssache. Wahnsinn. Also ich verstehe jetzt natürlich, was Marc gesagt hat. Ja. Ich kenne aber auch Michels Abfüllung und andere Abfüllungen. Und ich dann sage, das finde ich aber auch cool. Ja? sicher. Also schön, dass es solche Geschichten gibt. Und jetzt... Wir sind auch froh, dass wir diese Vielfalt haben. Ja, auf jeden Fall. Whisky, das wäre echt ein bisschen langweilig. So ist das halt. Lass uns noch mal zu Sample Number 3 kommen. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe schon mal dran gerochen. Ja. Michel, leg mal los. Wie riecht er für dich? Wie schmeckt er für dich? Und ihr natürlich stimmt wieder bitte ab im Voting-Tool. Im Voting-Tool. Damit wir auch, wenn wir jetzt am Ende dann auflösen, die restlichen 4, eine ordentliche Flipchart. Hau doch nochmal den Link rein. Vielleicht nochmal den so, Link. Ja. Also ein bisschen so, wenn du in der Bäckerei gerade so ein frisch gebackenes Brot gekauft hast, oder? So eine 2, 3 and 4. 2, 3 and 4 have the same profile of barrels. The 70-30 mix. Ja. Das hat er schon zu viel verraten. Bisschen hinten drin so ein bisschen Tannennadeln. Wieder so typische Schokolade, Karamell, aber auch wieder wie beim ersten ein bisschen mehr diese Apfelnote mit drin. Also ich finde es faszinierend, wie du jetzt Tannennadeln sagst und ich die auch habe, ja, nachdem du es gesagt hast. Aber erst wenn du so richtig tief reingehst, habe ich so ein bisschen Tannennadeln. Die hatte ich zuletzt bei dem Smögen, den ich abgefüllt habe. Da hatte ich auch hinten raus diese Tannennadeln. Und schreckt mich halt nicht ab, aber eine Mischung aus frischem Brot, eine schöne Blumigkeit und hinten raus diese Tannennadeln finde ich schon sehr spannend. Ja, das Brot. Also der Marc hat es ja jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. 2, 3 und 4 haben... So. Die kann man sehr gut unterscheiden. Ja, der Bäckerei, es schreibt es auch der Ron, ja, Bäckerei auf jeden Fall. Es ist so ein schönes, korrigier mich, ein schönes Sauerteigbrot in dem Sinne, wenn du es frisch aufschneidest. Ja. Björn, runterscrollen. Und da sind die anderen Samples dann aufgelistet, wo du abstimmen kannst. Genau. Also ich hab so eine leichte Erinnerung zu einer Messe in Berlin am alten Holzmarkt. Das ist so eine Backpfeife, nennt sich der Laden. Das ist ein ganz kleiner Bio-Bäcker. Der macht so Apfel-Zimtschnecken, die so frisch gebacken sind. Dann habe ich so direkt so eine Nase schon mit. Ne? Freue ich mich schon drauf zu trinken. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, das tun wir auch. Auf euch. Auf euch. Slange. Das ist wieder das Brotige, aber jetzt kommt auch ein bisschen mehr diese Malzigkeit durch. Eine Buttercreme. Buttercreme, frisches Brot, mit ein bisschen Honig geschmiert. Das ist gerade richtig so ein Wechselspiel im Gaumen. Ich finde jetzt den Alkohol auch ein bisschen stärker im Antritt wie bei den anderen. Aber richtig schön Wechselspiel am Frucht. Wieder eine leichte Pfeffernote, die jetzt hinten wieder rauskommt. Das ist schon. Also dominant bei mir ist das Brot, tatsächlich. Der Pfeffer, wie du sagst, Michel. Also das ist schon so, es schreiben ja schon 1, 2 Leute, das ist jetzt für keinen Anfänger in dem Sinne, was der jetzt in die Whisky-Welt eintaucht und sagt, ich schmecke jetzt hier von 1 bis 3 schon mal die krassen Unterschiede. Ja, ein paar Whiskys musst du schon getrunken haben, um das wirklich auch zu schmecken. Es sind feine Unterschiede, aber ich finde, Michel, du beschreibst es ganz gut. Das Brot, was ich jetzt habe, hatte ich vorher nicht. Aber jetzt lass dich mal wirken. So im Abgang kommt jetzt wieder die Salznote, die wir beim zweiten hatten, schon früher dominant. Kommt jetzt hinten raus wieder diese kleine Salznote im Gaumen. Bleibt ein bisschen salzig hängen, ne? Vorher hatte ich so Salz-Laugenbaguette und jetzt habe ich erst nur dieses Brot ohne Salz und jetzt hintenrum ist so eine leicht salzige Note noch.
Ich habe jetzt gerade mal 2 und 3. Mag mit süß bleibt, meine ich hier alles rund um Whisky, mag Fiederer meine ich. Mit süß meine ich auch dieses Blumige, ne? Dieses einfach klasse. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja. Also ich finde, die Süße kommt auf jeden Fall schön raus. Ich habe jetzt gerade mal 2 und 3 direkt nacheinander kreuz verkostet. Und wenn man das erste Mal das dran riecht, dann hat beide jetzt nebeneinander, ja. Und riecht so, hat man einen dezenten Unterschied. Wir sind schon recht nah beieinander, aber du hast einen dezenten Unterschied. Aber wenn du sie direkt nacheinander trinkst, wird der Unterschied, finde ich, wesentlich deutlicher, auch vom Abgang bei her. dem Zweier hast du das Salz schon direkt dabei. Die salzig Genau. und hier hast du jetzt wirklich ganz krass so im Nachhinein auch so auf den Lippen hängen. Ne? Ja. Ja. Das ist schon geil. Ist wirklich, ist cool. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, muss ich sagen. Jetzt auch 1, 2, 3 hast du doch schon die größeren Unterschiede. Ne? Also haben wir ein bisschen auch geatmet wieder. Ja, aber guck mal, wie geil das ist. Wir haben eine Brennerei, wir haben 3 komplett unterschiedliche Whiskys gerade im Glas. Das ist doch echt geil. Wahnsinn. Das Schöne ist wirklich hinten drauf mit dem Code auf der Flasche. Das ist halt einfach geil, dass so teilweise stehen in den Feldern Mikrofone, wo du einfach nur hören kannst, wie der Wind durchs Getreide weht. Ne? Das ist echt klasse. Marketingtechnisch läuft da einiges bei WATERFORD. Ja, sie haben auch sehr professionelle Videos, mega Videos. Fotos, die hinzugespult Richtig werden. cool, ja. Wenn die jetzt bei der Wiedergabe mal nicht ganz so gut sind, das wird halt runterskaliert durch den Stream. Ja. Aber eine ganz tolle Geschichte. Und ja, auflösen tun wir jetzt nicht. Nee. Also wir haben jetzt schon ein paar Tipps bekommen. Der Maximilian ist bei Lakefield zum Beispiel für die Nummer 3. Und genau. Nicht vergessen abzustimmen, dass wir nachher auch was zum Auflösen haben. Banane habe ich zum Beispiel gar nicht. Aber wäre mal eine gute Frage an Marc. Marc, how many people are working in the office for the marketing? 3 of us. Wow. Make a good job. Very nice. Very nice. Well, it is what it is. You know, it's Mark Newton and Megan and me. This is 3 of us. Ja. Good Marketing. Und die Leute haben jetzt auch schon fleißig abgestimmt für Sample Nummer 3. Ja, 1, 2, 3. Und ich finde es wieder faszinierend. Also falls ihr zu Hause die Gläser noch stehen habt, heute bin ich mal nicht so gierig, weil heute ist es echt wichtig, der Vergleich. Kommt nochmal die Frage, wo kann ich denn abstimmen? Einfach auf die Hauptseite gehen, simple-sample.de, und da findest du ganz oben, also unter dem Titelbild, ist der Link. Ansonsten poste ich den Link auch gerne nochmal in die Kommentare. Mach doch mal einen kleinen Zwischenstand rein. Zwischenstand? Weil wie die Leute... Sehr gute Idee, machen wir auch gleich. Wir wollen ja niemanden beeinflussen. Wir machen Zwischenstand rein. Also, Zwischenstand. Sample Nummer 1 haben wir jetzt den By Morgan ganz vorne. Da ist natürlich jetzt die Frage, ist das jetzt der Auflösung geschuldet oder tatsächlich? Sample Nummer 2, da sind wir Zwischenstand bei Hookhead auf Platz 1 mit 41%. Tyler Schul mit 32%. Können die ihre Meinung auch zurückziehen? Nein. Das ist abgestimmt. Ist abgestimmt. Ja. Dann wären wir erstmal fies gewesen. Ja, alles gut. Und hier haben wir Tyler Schwul auf Platz 1, dicht gefolgt von Lakefield. Okay, also das sind, es kristallisieren sich auf jeden Fall Favoriten raus. Ne? Ja. Schon cool. Spannend. Spannend. No. Ja. We don't dissolve. It's only, wie heißt Zwischenstand? Ja, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Ja. Intimate Statement. Ja, passt schon. Ich würde sagen, Nummer 3 ist durch. Michel, dein Favorit der ersten 3 bisher? Nummer 2. Nummer 3? Nummer 2. Nummer 2. Mein Favorite ist Nummer 2. Bei mir auch. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Number 2, since here is my favorite. Ich mag ja so Sauerteig-Geschichten. Bei 3 auch schon dicht gefüllt. Ja, eigentlich alles nicht. Nee, ist so schlecht. 2, 3, 1 würde ich sagen. Ja.
Ich würde sagen, wir haben jetzt ja doch schon 1,5 Stunden um und wir haben noch 2 Whiskys vor uns. Und ja, das ist eigentlich eine gute Halbzeit. Jetzt haben wir doch noch gut hingekriegt. Wir werden mit vereinten Kräften. Vereinten Kräften. Wir werden jetzt ganz in deutscher Manier exakt 6 Minuten Pause machen. Break of 6 minutes now. Break of 6 minutes. Geht auf Toilette, füllt euer Wasser auf, was auch immer ihr, euer Gebäck oder keine Ahnung. Wir sind in 6 Minuten bei euch. Dann geht's ins Finale mit den letzten beiden und dann lösen wir auf und dann bin ich gespannt. Also bisher ganz tolle Geschichte. Auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. See ya. See you later.
So, welcome back. Welcome back. And ja. Da sind wir wieder. Sehr, sehr coole erste Runde. Alle erholt? Alle erholt, jawohl. Michel ist noch unmuted, den bekomme ich gerade nicht. Muted meine ich, er ist noch muted. So, Michel. Alle erleichtert? Jawohl. Wieder frisch, ja. Und ja, wir haben schon eine Menge E-Mails bekommen zwecks den Großflaschen. Leute, support your local dealer oder eure Homepage oder Online-Händler eures Vertrauens. Händler eures Vertrauens, ja. Schlagt dazu, gerne. Und ja, es ist noch Nachschub da. Jawohl, genau. WATERFORD hat da eine große Menge abgeliefert. Und so, bevor wir jetzt zur Nummer 4 kommen, habe ich noch eine Frage, a question from Mark. I'm searching it. I couldn't find, but how many bottles from one batch? From one single farm, risky? Well, there's two questions there. One is how many potentially from a single farm. Remember, there's 200 barrels laid down for each farm. And that's the equivalent of roughly 6,000 bottles in totality. But if you ask me how many are bottled in this bottling that you're trying today, I can tell you there were, number 3, there were 30,000 bottles. Number 2, there were 30,000 bottles. Number 1, there were 30,000 bottles. Number 4, there were 12,000 bottles. And number 5, 30,000 bottles. And what is your biggest market? France, Ireland, UK, Germany. I mean, countries that I think understand. They've been around. They understand the idea of terroir. They want to know where the truth. They want to know where does the whiskey come from. How is it made? What are the values behind it? Why does it taste like this? People are wanting to know more and more the truth. They're fed up of hearing all the bullshit, and they're drinking. Perhaps they're drinking less, but they're drinking better, and they want to know. So I think it's very important that people can understand the bullshit from the truth, and that's why we have. That's why I have to be able to prove to you everything that I say, because the industry is so slick. It is so clever at marketing. When people say, "Oh, great marketing," I always get slightly worried by that, because to me, marketing is the industry narrative of what you must think, what you must do, instead of the freedom of expression to discover for yourself. And this is why we bottled these initial single farms pretty much the same way, because we wanted you to find out what they're all about. We wanted you to discover the differences. Are there differences? Can you see them? So really, it's a sort of hands. We want you to come on the same journey that we are discovering. I don't pretend or have the audacity to say I have all the answers. We're learning. But to be able to do so, you need to be able to lay down the whiskey in the way that we have done. And I don't think anyone will ever
do the same thing as we have done at Waterford. I think it's a huge logistical exercise. People will do bits of it, and sure, that's entirely expected. But I don't think anyone will ever replicate what we've done at Waterford. I think it is really a landmark distillery project, and it's for everyone to share. I fully also accept it's not for everybody. This approach, this honesty, this authenticity is not for everybody. I accept that. There's 99% of whiskey out there which those guys can enjoy. This is for people that are a bit more curious. They want to know a little bit more. They want to understand. They want to know the truth, and that's really what this Waterford project is about. I mean, people say to me, "Well, what is the Waterford taste? What is it?" And I think Michel said at the beginning, it's like walking into a baker first thing in the morning and smelling all those breads that have been baked. And of course, that's a very good analogy, because it's about barley and that maltiness of barley. And we have, as I was explaining earlier, some very specific pieces of kit that help us to highlight those barley flavors. We have to assess that barley is where the flavor is. How do you get it out? Well, I told you about the incremental mash converter. I told you about the mash, the hydro mill, underwater, anaerobic, and then the mash filter that separates, that squeezes, like it's pneumatic, it's 54 pneumatic presses in a row that squeezes every last drop of barley essence from the barley. And then we ferment. Now, fermenting, as I said, is everybody thinks it's the dullest thing in Christendom, and nobody pays any attention to it. And yet it is the single most important part of whiskey manufacture, in my view, because this is the liberation of those flavors. And we have the ability, which I again learnt it from the wine industry, the ability to extend fermentation. And to do that, you need thermoregulation, cooling, because fermentation is where the yeast eats the sugar and it gives carbon dioxide, alcohol, and heat. And left to its own device, yeast will gorge on that sugar, create lots of heat very quickly, and produce a volatile, aggressive, bubbly fermentation. And to most distillers, the big ones particularly, that's fine. It's over and done with. Next, please. But the wine guys worked out, back in the 80s, 90s, that if you cool the fermentation, if you stop it getting too hot and bothered, the fermentation extends for longer in a more tranquil way. It's long and slow. And you end up with greater purity as a result, greater intensity of flavor. And so that's thanks to Guinness. We have thermoregulated fermenters, lots of them. So we are able to cool the fermentation and make it last 5 or 6 times longer
than usual. And that gives us that intensity of flavor, of barley flavor that you get. And then we distill it. Okay, distilling, it's basic chemistry. It hasn't changed since 800 AD, when alcohol was first distilled in Syria by the Muslims. It hasn't changed. The chemistry is the same. The equipment's got better, but the chemistry is the same. You're separating alcohol from water on the basis that alcohol vaporizes before water. So that's how you separate it and concentrate the alcohol. It hasn't changed. Copper, very good, because the interaction with alcohol ameliorates the congeners, any nasty flavors, and copper can be molded into the nice shapes that we need. But apart from that, it hasn't changed. So the distillation is actually the easy bit. It's how you distill that is relevant. Again, large producers looking for speed, looking for efficiency, looking for the cheapest liter of alcohol possible, will go fast, aggressively. The other thing, they will take a bigger middle cut. It always makes me laugh in the whiskey. People talk, oh, the famous middle cut. No one actually tells you where it is or what it is. And that's the relevance. It's a middle cut between the impurities of the foreshots or the heads and the diluted flavors of the feints or the tails. And how big a cut you take will decide how economically efficient you are, or how pure you are. Because if you infringe either side of that cut into the impurities, you're getting more spirit, yes, well done, but less purity. So we have a policy where we take a 10-degree cut, 10 degrees of temperature cut, but it's floating. It's like a pontoon down at the harbor, a cut that moves. It's not fixed, because each barley variety, each barley origin produces a different result. So how could we fix it? So it floats like a pontoon. A pontoon, you'd be underwater. If it didn't float, you'd be underwater half the day and you'd be up in the air half the day. So think of it like the same thing. It's a floating middle cut. So each single farm has, wherever it is, that middle cut, but it's only 10 degrees. So we deliberately leave potential extra 50,000 liters of whiskey a year that we choose not to take, because we want to make sure it is only that real refined middle cut. So distilling to me means two things. It means if you distill very slowly, that middle cut, low and slow, you get more texture to the spirit. And if you have a very miserly middle cut, you have greater refinement in the spirit. So to me, that's the relevance of the distilling bit. The fermentation, that's where the intensity comes from. The barley single farms, that's where the variety, the individuality comes from. And then the milling, hydro milling, is where the purity comes from. The incremental mash filter is where the character, the single farm character, is liberated. And then the
the mash filter is that total terroir extractor. Then we're on to the balance. Where does the balance? The balance comes from the wood. And I think the wood is, again, the focus is put in the wrong place for the wood. Wood is terribly, terribly important. But it does lots of different things. And the current trend for finishing, I think, is a sort of existential threat to real, proper maturation. Because it begs the question, finish, end. What happened before? Why do you have to finish it? What weren't you doing before that point? And the reality is that for economy, since the early 70s, barrels have been recycled, over recycled again and again and again, to the point that the wood is non-contributory, it's doing nothing. And so at the last minute, you have to try and make a difference by putting it into something different and funky that, you know, attracts people's attention, sounds sexy, and basically disguises the fact that you've wasted the last 50 years by using shitty wood. So I think, you know, and so people then say, but 80% of a whiskey's flavor comes from the wood. Well, that's just absolute bollocks. That's just, if that was really the case, why bother with barley at all? Why not just put neutral alcohol into a barrel? Oops, sorry, I've been told to stop. Right. Oh, no, it's okay, it's okay. Also, man könnte ihn stundenlang zuhören, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Er steht zu 100% hinter diesem Motto. Das kann man sagen. Ja, leichte Tonprobleme gerade. Bei Michel, glaube ich, warte mal. Ja. Ja, Michel hat eine Rückkopplung. Ich nehme ihn mal ganz kurz raus. Ja. Ist er wieder da? Ist er sich wieder anmutet? Warte mal, ja, du hast gerade Rückkopplung. Warte mal kurz. Das Mikro aus von ihm. Warte mal. Pegelt sich bestimmt gleich wieder ein. Oder auch nicht. So, ja, wir machen einfach mal Michel sein Mikro ganz kurz aus. Nur müsste jetzt wieder passen, oder? Jetzt passt wieder. Ja. Perfekt. Ich Gut. liebe live. Ja. Ich würde sagen, let's start with number 4. Und ja, Michel, was sagst du zur Nase? Ich finde Nummer 4 ganz, ganz anders wie die anderen natürlich wieder. Ich habe ein bisschen mehr Orange, aber auch Pflaume, wo ich auch einen größeren Portanteil tippe. Ein bisschen typische Pflaume, so ein bisschen auch wieder so ein trockener Mürbeteig belegt mit frische Pflaumenkuchen halt, ne? Ich finde auch sehr fruchtig. So schön bestreut mit Butterflocken. Und dann auch wieder so eine leichte Anisnote mit drin. Ja. Jetzt hat sich eingepegelt. Wie Troppi Frutti. Mhm. Also ich habe auch eben bei, wo Marc erzählt hat, schon ein bisschen dran gerochen und ja, also wesentlich fruchtiger. Also ich habe einen großen Unterschied zu den anderen dreien. Also er ist wesentlich fruchtiger in meinen Augen. Ja. Und ich muss sagen, in der Nase arbeitet er sich gerade zu meinem Favoriten hin. Jetzt muss ich mal schauen, wie er fruchtig schmeckt. auf jeden Fall. Hier von Marc. You could go on for hours without me getting bored. Very interesting Thank to you. listen to. Thank So, you, Auf Kes. jeden Fall. Ich bin gespannt, ob die Nase das halten kann, was der wir Mund mal jetzt mal. hergibt. In Auf dem jeden Fall. Sinne. Jawohl. Slače. Ja. Auch wieder dunkle Schokolade, finde ich ein bisschen mehr Kakaoanteil wie die anderen hatten. Boah. Aber eher so eine Okay. helle Schokolade. Mit schon mehr Kakaoanteil, aber auch da wieder
ein bisschen Nelken, eine leichte Pfeffrigkeit. Aber jetzt die Süße, die ich in der Nase habe, spiegelt sich halt so nicht wieder im Geschmack, sondern eher geht so mehr ins Zitrusmäßige über. Kennst du das, wenn du Kakao gemacht hast und oben noch so ein bisschen Pulver ist und du das Pulver so im Mund hast? So hast du es gerade ein bisschen angefühlt. Ja. Also so. This one is very close to the first one, geographically. They're neighbors. Halt schön würzig halt, auch wieder ne, Pfeffer, aber jetzt nicht so ein schwarzer Pfeffer, sondern eher so ein milder Pfeffer. Und ich finde ihn halt rund, also es ist nicht so happy wie die anderen, sondern eher so easy drinking halt. Ne? Das ist so ein leichter, sommerlicher, finde ich halt. Ne? Ja, das trifft es ganz gut. Ist leicht, ist feiner, ist ein bisschen. Ich finde, im Antritt habe ich jetzt beim ersten Mal relativ kräftig gefunden, muss ich sagen. Ja. Aber beim zweiten Schluck ist das alles ganz smooth, ganz fein. Hinten raus wärmend, aber auch nicht so ein langes Finish wie die anderen. Genau. Sondern eher so leicht wärmend und dann ist er halt weg. Aber hier habe ich auch so ein bisschen für mich, was ich bei den anderen vermisst habe, bei dem jungen Alter, dieses leicht metallische, dieses leicht mineralische, dieses Jugendhafte. Ne? This one and the first one, the soil has quite a lot of, is it Kieselauer? Silica? Kieselauer? Kieselauer? I'm no good at my pronunciation there. Silica. That was meant to be a German word. I was trying to pronounce a German word. Kiesel. Stein, Yeah. Stone. Kieselauer. Das ist das, was ich sagte, mit mineralisch. Okay, Ja. okay. Ja. Okay. Ja, Voted, ja, Genau. wer auf Platz, wer Sample 4 ist, ja, Voted, es sind schon einige fleißig dabei. Nein, altes Eule, keine Kieselsäure. Kieselerde und sowas trifft es dann. Ne? Genau. Also er ist vom Mund, vom Geschmack her anders wie von der Nase. Also ich finde, Nase hat mehr Fruchtanteile, die gehen im Mund etwas zurück. Ja. Viele empfehlen tatsächlich auch Wasser, jetzt für die Nummer 4, beziehungsweise ich glaube, die vertragen alle ganz gut Wasser. Kann man gerne ausprobieren. Wasser ist eigentlich fast immer eine gute Idee. Man kann auf jeden Fall ein bisschen experimentieren. Kann auf jeden Fall experimentieren. Das geht auf jeden Fall. Genau. Mega interessant, wie diese Unterschiede Also hier ich zustande kommen. Ich finde ihn das der weicheste von allen. Ja. Das ist der weicheste von allen. Geht damit für mich auch schon weiter nach hinten. Okay. Ich fand jetzt die anderen sehr komplexer. Ich habe gerade nochmal durchgetestet. Ich bin gerade kurz davor, dass die 3 die 2 überholen. Ich schaue auch mal. Ja, also die Zuschauer merken gerade auch, dass der Markt das lebt. Ja, wir könnten uns ja auch hier wegschalten und das wird so eine Wetten-das-Länge. Ja, weil da wirklich dahinter steht, jedes Produkt wird erklärt bis ins Kleinste. Der Mann kennt sich voll aus, ja, gar keine Frage. Mark, this comment is for you. You are turning his whiskey road upside down right now. I'm afraid so. I'm afraid so. Yes, I'm afraid so. And some people don't like that and find it, a bit of a shock. Other people welcome it and go, at last. And that's why I say, this journey is not for everybody. Some people will find it, the truth, and they won't like the truth. So people say, well, what is real water? What is it? It's barley in your face.
it's all about the barley, that malty barley flavor. And the refinement comes from that slow distillation at the middle cut. The DNA of Waterford is that that purity, that barley dominated, barley forward, terroir driven is what we say. Okay. Ja, also, Eckart hat gerade geschrieben, ich soll nicht unterbrechen, wenn es spannend wird. Ja, du hast recht. Auf jeden Fall, es ist jetzt hier die Waage zu halten, so ein bisschen, ne? Aber ja, du hast recht. Geben uns da Mühe. Was denkst du zu Whisky Nummer 4? Bist du auf Michels Seite? Also sagst du... Ist für mich jetzt Platz 3 von denen. Also ich persönlich fand jetzt 1 am schwächsten, dann kommt 4, dann die 3 und dann die 2. Das wäre mein Ranking jetzt. Ja. Wie sieht es mit der Abstimmung aus? Ja, läuft. Bei Sample Nummer 4, Abstimmung läuft. Das läuft. Sehr schön. Das haben wir auf jeden Fall wieder drin. Aber das ist ja genau das, was Marc lebt. Das ist das, was ich auch immer wieder predige. Wenn du nicht dahinter stehst, was du machst, brauchst du es auch nicht machen. Wenn ich nicht dahinter stehen würde, was ich für Abfüllung mache, ich fülle ja auch nicht ab, was ich gerade kaufen kann, sondern ich fülle das ab, was ich meine, was abfüllfertig ist. Ich bin auch in einer glücklichen Situation zu sagen, ich kann mir aussuchen, was ich abfülle, weil ich selber ein großes Lager habe. Hat man sich erarbeitet. Und bei Marc ist es genau das Gleiche. Er lebt das. Und wenn du es nicht lebst, brauchst du den Job nicht machen. Ja, ist definitiv. Definitiv, da stehe ich voll hinter dir. Ja. Also. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. So, Mark, one question for you. I compare that with orange wine. Do you agree? Well, I don't have a huge experience of orange wine. I've only had a little bit, but if you say so, Joachim, if you say so. Okay. I agree. Nice. Okay, so, ja. Coole Geschichte. Definitiv. Auf jeden Fall. Das Geile ist ja auch, wie die Geschmäcker verschieden sind. Aaron sagt ja zum Beispiel, Nummer 4 ist sein Favorite. Das ist das Geile, das Waterford bietet so viel Komplexität, dass jeder seine Favorites darauf finden kann. Und wir sind in einer großen, geilen Lage, dass wir von Anfang an mit dem Produkt mitwachsen können. Waterford 5 Jahre, Waterford 7 Jahre, Waterford 10 Jahre. Es wird ja immer mehr und immer älter. Das ist das Geile, da freue ich mich auch tierisch drauf. Nur ich mag es, so junge Brennereien mit wachsen zu sehen. Ja. Also die Meinungen bis jetzt sind durchweg positiv. Mich persönlich überrascht es auch sehr. Thank you, Jesse. Dass wir da so krasse Unterschiede haben. Auch jetzt 2, 3, 4, die ja wirklich fast identische Fassreifungen haben. Da habe ich übrigens noch eine Frage. Da muss ich noch mal gucken, ob ich die finde. A question for you, Mark. I searched it. One moment, please. Here, from Mark Federer. Will you produce a set just with different farms and exactly the same cask? Well, we try to do that, and I think what you need to look at is the bottling numbers. We have on the bottles. I want to show you, but 2 digits on the front. The first digit. Yeah, if you show that. Can you show that? Let me get one. Yeah. The first digit. There. 1. The first digit is the first harvest of that farm. The second digit is the number of the bottling of that first harvest. So 1.1 was the first bottling of the first harvest from that farm. 1.2 is the second bottling from that farm. And 0.3, 0.4, 0.5, we will be able to come back to revisit these same farms
over several years because we distilled a proper volume from the beginning. That's a point I'll come back to because it's quite relevant here. When you see 2.1, well, that means it's the first bottling from the second harvest from that farm. So that's what those numbers mean. So what happened because of COVID and all the nonsense is the first bottlings we did were all exactly the same cask profile chosen by Ned. But we ran out very, very quickly. So we had to play catch up. We had to bottle again quickly. So the second bottling is essentially 2 or 3 months older than the first bottling of the same farm. And we changed the proportions again slightly to that 1/3, 2/3, 70%, 30%. So that's to answer your question. Yes, the set of farms from the 0.1s was exactly the same, and yes, the set of 0.2 bottlings is also exactly the same, but the 0.1s and the 0.2s are just slightly different. I hope that answers the question. Yes, perfect. I think so. Another question from Eckhart. In reflection, would you say it was lucky that Bruichladdich was sold? I was mighty pissed off when it was. That wasn't a happy time for me. I was pretty upset because I had more work to do. I hadn't finished what we'd set out to do there, and so I was quite annoyed and let down. I felt let down. But no, Remy is a very good company to own Bruichladdich. They are entirely the right people to own it, and of course, it's like your own child. You don't want to let go, but it's for their good that you do. And so Remy Cointreau is an extremely good long-term owner for Bruichladdich. And of course, what it means is it takes it to places you would never have got to in a month of Sundays. It would have taken you a long, long time to get there. The difference with Waterford is I was able to learn from my mistakes. There was no baggage that went with it. There was a carte blanche, a completely open book to start the definitive distillery project. Plus, I was able to raise the equity, the money to do it properly from day one. And so I suppose if you bring all those things together, yes, you're probably right, Urquhart. You're probably right. It was lucky because it's allowed me to do the ultimate distillery project the way I want to do it, free from interference and tradition, and we can't do this, we can't do that, or and with the enthusiasm of everybody at Waterford, who don't have that Scotch whisky cynicism that pervades the industry. They have a completely new look at it. So if you put all those things together, plus the great barley, that's where we are with Waterford. That's how Waterford's come into being. And sort of where I said earlier that I doubt there'll be a similar project again, because you need a vision and you need the ability to be able to deliver
that vision and people to trust you to deliver it and to support you to make it happen. And so, thanks to Bruichladdich, I was able to do all those things. Does that make sense? Yes, thank you for the answer. Yes, thank you very much. Very interesting. Yes. And okay, so I will think, let's go to number 5. And Mark? Yeah. I have another 2 questions for you. Listen. What is the perspective to get older whiskies from Waterford? Yeah. And yeah. One moment. If you plan to release older bottlings, won't the influence of the wood dominate the influence of the barley itself? The first question is yes. Second question is no. Okay, so that's the answer. So yeah, of course. What we did with Waterford, and often is a mistake with any new distillery, the first fundamental mistake everybody makes, I made it, is you don't distill enough whiskey at the beginning because you can't afford it, because the costs have got so out of hand, because you have run out of money, you've got to sell things, so you just don't distill enough. You sort of grow into it. And that's what we did with Bruichladdich. We started with 100,000 litres, then 150, and then 175, and then 200, then we incrementally increased it over the years. But the problem is, by the time you actually have created and developed and promoted a brand, the demand for the brand outweighs the volume that you distill. So you're always hitting the first year of distillation, partly because you're so proud of it, partly because you're so excited, partly because everybody wants to see it, and partly because you need the money. So it gets hit, and as a consequence, you run out. And so it never gets any older. And so you move on to the next year, and the same thing, and the next year after that. And so you struggle to get maturing stocks, and this is what happened, with us at Bruichladdich. I mean, if you look at it now, Bruichladdich now has lots of 10-year-old whiskey because 10 years ago we distilled enough of it because we could afford to do it. So with Waterford, I vowed never to have that problem again, and so we financed it in a way that enabled us to concentrate only on distilling. So no other spirits, no other things, no other, just distilling, keeping quiet, distilling away 1 million litres a year. Now, that's the equivalent of about 7,000 barrels a year, which is the 40 farms that we are distilling. And so that means we've got plenty of whiskey maturing away. Plenty. So when I say we can look at these now, yeah, sure. But I can't wait to show you exactly the same harvest, exactly the same distillation. What, in 2 years' time? Or 3 years' time? 5 years' time? Yeah. So we all of us can watch what happens to the same whiskey. We can do the same tasting again next year if you want, the same whiskey, and you'll see how they've changed in that time. So this is a real-time project. I don't know that we can do that with anything else because we'll be able to do this for 15, 20 years. We've got plenty of whiskey. So the one thing I could say to that question is this is the youngest you'll ever see Waterford. It will only ever be older. And my worry is, and it's a very nice one to have, is if it tastes this good now, what the hell is it going to taste like
in 5 years' time. Ja. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auf jeden was Fall, er da ja. erzählt. Thank you, Mark. So this is only the beginning. Remember, only the beginning. Ja. Hatte der Michel auch gesagt, also es ist schön, die Distille zu sehen, wie sie wirklich vom Anfang jetzt startet und wie sie jetzt schon überzeugen kann. Ja. Und ich würde das auch als wirklich reibungslosen Übergang zu Sample Nummer 5, Sample Nummer 5 jetzt mal nehmen. Und Michel, hau mal rein, du hast schon eine Menge gerochen, erzähl uns mal was zu... Ich habe vorhin vom Markt gelesen, Waterford ist wie ein Porter auf einer Blumenwiese, auf einer frisch gemähten Blumenwiese. Genau da bin ich jetzt bei Nummer 5. Ich sitze gerade auf einer frisch gemähten Blumenwiese, wo das Heu noch drauf liegt. Ne? So eine Bergwiese. Und da hast du richtig, da isst du gerade ein Stück Kuchen. Das ist einfach dieser Früchtekuchen. Ich denke eher so dunkle Früchte halt wieder. Ne? Hat so ein bisschen so ein frisches Heu, auch so leicht erdige Noten, aber richtig so eigig ein bisschen wieder und so dunkle Früchte drauf. Ne? Ich tippe auch sehr viel Sherry-Anteile. Wollen wir probieren? Auf euch? Ja, Honig, würzig. Ja. Da so eine leichte Ingwerschärfe. Sieht man raus jetzt, so eine leichte Ingwerschärfe. Das sind Orangensäfte, so schon deutlich. Was ich immer wieder habe, das ist so, wenn du kochst und machst so frische Nelken mit rein, dieser Geschmack, der so den Nelken hat. Das ist echt gut. Ich habe auch Und so da auch eine wieder süße. wärmend und auch schon wieder länger im Finish wieder letzte Zeit. Ne? Habt ihr denn Nase auch diese, so wenn ihr mal im Süden in den Bergen sitzt, wenn ihr bei Monika seid, habt ihr das? Das habe ich sonst immer so beim Fetterkerl. Diese frische. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. Und ich finde, der frisst sich richtig schön in den Gaumen rein jetzt der letzte. Genau. Bleibt richtig schön intensiv, geht richtig rein. Das ist echt schön. Schöne Süße habe ich da auf jeden Fall. Ja. Und bei Monika, nein, haben wir nicht die Zeit. Ich bin im Juli da. 2 Tage. Ja, okay, cool. Im Oktober dann. Aber Also hat sich bei mir gerade auf Platz 2 gemogelt. Ey. Exakt das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Er hat sich bei mir jetzt also auf Platz 2, hinter die 2 hat er sich jetzt bei mir gemogelt. Die 2 schiebst vor auf Platz 1 oder was? Nee, die 2 war schon auf 1. Achso, er hat sich jetzt. Achso, die 2, das habe ich jetzt Er hat sich jetzt auf Platz 2 gemogelt. Sehe ich genauso. Ja. Ich finde aber, das Geile ist wirklich 5 Whiskys aus der gleichen Brennerei. Ja, ist Wahnsinn. Unterschiedlich halt, ne? Ja. Und ihr seht es auch hier im Booklet, wenn ihr euch die Fassanteile anschaut, das ist ja alles sehr transparent aufgelistet. Ist das bei den 1.1er Abfüllungen sehr ähnlich und bei den 1.2er Abfüllungen sehr, sehr ähnlich. Ja. Ne? Das ist das einzige Unterschied, sind halt prozentual etwas mehr Virgin Oak bei den 1.1ern. Genau. Und bei den 1.2ern ist es prozentual etwas mehr von diesen französischen oder europäischen Eichenfässern. Genau. Und stimmt jetzt auf jeden Fall wieder ab. Also es läuft sehr, sehr gut im Voting. Definitiv, Wo seid ihr bei Sample Number 5? Und ich freue mich mega auf die Auflösung. Ich würde sagen, stimmt noch mal ein bisschen ab und ich würde einfach den Marc noch mal ein paar Fragen überschieben. Ja, ne? ja. Weil es kam einiges rein. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier sortieren oder muss ich wieder nach oben scrollen. Also ich würde sagen, wir geben euch 5 Minuten Zeit, nochmal abzustimmen. Und du schiebst mal eine Frage zum Marc rüber und dann... Dann sind wir tatsächlich auch schon bei 2,5 Stunden. Ich glaube, es ist das längstes Live-Team, was wir jemals gemacht haben. Michi, mal ganz kurz, wir können ab 4 Stunden wahrscheinlich voll kriegen. Ich würde mir es auch echt gerne anhören, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr, also mega krass. Also Marc,
You're amazing. Ja. Michel, während Steffen noch sucht, wer ist heute Abend dein Favorite? Ja. Mein Favorite? Ja. Die Nummer 2 immer noch. Nummer 2, ja? Nummer 2 gefolgt von Nummer 5. Ja, bei mir auch. Bei mir genau das Gleiche. So, okay. Mark, one question for you from Thorsten. Is the 50% alcohol fixed for all bottlings? Yes. Okay, next question. Yes, it's for all bottlings ever. Yeah, I like the number. Ah, okay. Okay. Okay, cool. The idea is if you're not going to chill filter, it has to be at least 44% alcohol. Okay. And as these are young whiskies, 50%, and I'm expecting you to add some water to it. So 50% seems to be a good number. Okay, so then an interesting comment. We're here. If we get this tasting set as a regular tasting set, he was thinking there are 5 different distilleries in this set. Well, that's great. Well, thank you, because it's one distillery, 5 different farms. So that's exactly it. The nuance, the subtlety, and what you're tasting is terroir, and I find that really exciting. And people say, "Oh, well, this is really avant-garde." Well, not really. If you think about it, if you go back to the origin of single malt whiskey, which was illegal distilling in the Highlands, where people grew barley to feed themselves and then realized they could actually distill it into alcohol. And eventually there were so many people illegally distilling, the government said, well, we've got to stop this. And the only way to do it is to legalize distilling, where you have to buy a license, and instead of your silly little still, you've got to build a big one. It's got to be at least 2,000 liters. And so what that meant was the people that were good at growing barley, the people that had the right conditions, the right fertility, the right soil, the right protection, the right sort of terroir, were the guys that progressed from illegal distilling to legal distilling, and they got rid of the cows. They shoehorned in a big still into their stables, and those are the guys that grew and ended up being the distilleries we know today. A classic example on Islay is Lefroy or Ardbeg, where you can see the original farm. You can see it's still there. Obviously reused now for different reasons. So I would suggest that terroir, far from being a newfangled weird thing, was actually the origin of single malt whiskey. The ones that survived, the ones that progressed, the ones that developed, was because they had a good terroir. They had the right barley to enable them the reliability of supply, the quality of supply, the flavors that they got from it. And this has been, I think, overlooked. Remember, on Islay, back in the 1800s, early 1800s, there were 25 small farm distilleries. Many of those have gone, but 7 of those progressed to become, I'll rephrase that, 5 of them progressed to become big modern distilleries that we know today. Others were added, like Bunnahabhain, like Bruichladdich,
when the economics changed and barley could be imported into the island. So perversely, Bruichladdich and Boerhaven came into existence not to use local barley, but to use imported barley. So it's funny how it goes. So very interesting. Nice comment. Okay, yeah, very cool. Extremely interesting, and I can listen for hours. Yeah, I can go on for hours. Don't worry. I believe you. Also, ihr habt fleißig Michel, willst du was sagen? Ja, Frage. Mark, all your casks are stored at the Waterford distillery, or are you planning to store the cask in other places? Yeah, no, none of it's stored at Waterford. We're in a city. We're on the river Sure, which is actually an estuary. It's the sea. So we have seaweed in front of the distillery, but it looks like a river. And so we built our own warehousing on the sea, 5 miles to the south. And it's important because warehousing and maturation is, I think, misunderstood, particularly when you talk about things like finishing. Maturation is where the flavor compounds in the spirit derived from the barley, liberated during fermentation, are micro-oxygenated through the wood. Yeah. We all know about the angel share disappearing away. It's replaced by air. Otherwise, the barrels would implode. There'd be a vacuum. So that air that replaces the lost alcohol, what is it? Well, if it's by the coast, maturing by the coast, and this is something I learnt from my Murray McDavid days, where we observed that barrels from the same distillery stored in different places had different attributes. And it seemed to us that those matured beside the sea had a different character, a more inspiring character. Absolutely. And so the difference is it doesn't have to be distilled by the sea, matured by the sea. Yes. So things like Roa Brackla or Highland Park or Springbank or Bruichladdich, we learned this also at Bruichladdich. It was reaffirmed at Bruichladdich, where we were able to buy barrels of whiskey of Bruichladdich that had been stored in Glasgow, and from the same run, but they were different. They didn't have the same expression. So with Waterford, we deliberately built, and again, I would hazard a guess, this is the first time it's been done. We deliberately built the warehouses for the marine influence. So that's, as you saw in the film, half a mile from the sea, orientated towards the sea, with vents all down the sides on the seaward side. Yeah. And the stacks of barrels are orientated so that the air can get straight through. So they're windy warehouses, is the point. They're very windy. Because that marine air is breathed by the alcohol, by the barrels, day in, day out, all its life. And so what is the air? The marine air, when you go and walk along a beach, that lovely, you can smell the salt and the vaporized salt in storms. Yeah, sure. But actually, it's the rotting seaweed laid out twice a day by the tide
that is eaten by algae, and they fart a gas called dimethyl sulfide, which in high concentration is a bit too much. But in very minimal concentrations, it's very attractive. And so that is the marine effect, not only the stormy, vaporized, literally vaporized water of a storm, but also more relevantly, the foreshore, the rotting foreshore, the degradation of the marine foreshore, twice a day. I think that's where it's coming from. But I think it was relevant enough to actually build warehouses to optimize that effect. So you can see in the whole thing, there's an awful lot of areas that are relatively small in influence, but taken as a whole, I think that's what makes the difference. What do you think? I think it's perfect. It's all the same place. Another question is, did you have your own bottling hall at the place, or? No, we don't. We bottle in Waterford, so it's very close by, but it's not our bottling hall. That is something I'd like to do going forward. I'd like to be in control of that. It just means you're a bit more relaxed about it. But no, it's done. They do a very good job for us in Waterford. Just a few hundred yards from the distillery. And when you married the cask in the tank, how many days? The spirit, the whiskey out of the tank for marrying? Oh, for prior to bottling, 3 months. 3 months. Every this is something I insist on. Every bottling is married for 3 months. I think that's really important, and something again commercially is often not possible for many people. They neither have the place nor necessarily the inclination to allow it to marry properly before bottling. I think that's very important. Yeah. And the tanks are at the distillery or at the bottling hall? At the distillery. At the distillery. Oh, Then you bring it by sorry. the tanker? No, at the warehouse. At the warehouse. Yeah. It's married at the warehouse. Yeah. And then bring it taken by the from the tanker? warehouse to the distillery. Yeah. Yeah. Perfect. Thank you. Somebody asked me about yeast. Yeast is a standard distiller's yeast that we use from Maori, and it's the same yeast for everything. When we first started, I thought that we would do lots of experiments with different yeasts, but actually what we've realized, it's not the yeast that we need to be looking at, it's the barley varieties themselves, because sadly, the domination of the big whiskey companies has meant that all the research into barley has been controlled by them. And they've controlled it for economy, cheapest liter of alcohol possible. So it's all about propagation for yield, disease resistance, alcohol yield, and sadly, not for flavor. They said, right, it's got this flavor, that's fine, that's enough for us. And so I think 50 years has been wasted when the propagation of barley for flavor could have been done, and it hadn't been. It's been ignored. So I think we've got to play a bit of catch up. And so for that reason, one of the purposes of doing our terroir project with the Irish Ministry of Agriculture and Dr. Dustin Herb of the Oregon University was to find out once and for all what is actually going on
with barley when it grows and its flavor. And we discovered that there were over 2,000 flavor compounds. But the sensitivity of modern equipment, we can only really analyze the top 60 or 70 of those flavor compounds. And of those flavor compounds, 60% of it was influenced by where that barley grew, the terroir. And so what I want to do now is to identify, going backwards into old barley varieties from the 60s, from the 1900, from the Middle Ages, and try and identify those barleys evolved with their terroir. And so what I want to try and see is, can we identify which of those flavors are really interesting with that climatic, that microclimate, that terroir aspect, and propagate barley with moderns to see if we can make more interesting barley for distilling going forward. So, the audience is pushing for the resolution. One last question for you, and then we come to the resolution of the whiskies. Yes or no? Only yes or no. Are they planned whiskies with peated malt? I can't tell you that. Okay. So yeah. Okay. What I can say is Pete. Yeah, sure. There's a time and a place for everything. Personally, coming from the wine world, I'm less of a fan of peat. I think it covers things up a little bit too much. Personally, now I understand everybody's got their own taste. They're fine. So as you can imagine, in this project, it doesn't feature in a major way. It's not to say it doesn't feature at all. Okay. So I think let's go to the resolution. Also wir lösen jetzt auf. My wife's bringing my supper in, so you better get your resolution quick. Yes. So, I think let's show sample number 2. Ihr habt abgestimmt. Ja. Wir haben hier mit, recht deutlicher Mehrheit nicht, aber 27 Stimmen, also 39% für den Hookhead, 21 Stimmen für Tynish Rule, das sind 30%, 16% für Sheestown, 14% für Lakefield und eine Stimme hat sich auf Ballymorgan verirrt. Ja, und wie jetzt schon beim ersten, zeigen wir euch ein kurzes Video zu Sample Nummer 2. Welcher ist es geworden? Und zwar ist es der? Ein paar Sekunden erklärt. Well, Pete, you're ready to sow, or you're sowing already? We're sowing already, yeah. Which is the early bird catches the worm. Some of the other farmers up the country have it sown end of February if they could. Yeah. Sowing it too early down here, the problem is the salt water. The wind from the salt didn't burn it. It just struggles it on. Right, Patrick's Day is probably the earliest you'd be sowing it. Normally you'd have a parade and a few pints or a drop of something, but not this year, unfortunately. And this is actually Elton Soil Series, and we've discovered from our terroir project the Elton Soil Series gives us that deep, rich earth nose and taste I particularly like. So it was grain that was sown on these fields actually in 2015, and we distilled it in 2017. So 2015 crop, those 2 years weren't too bad, were they? Yeah, they all averaged around the 3 to 3 1/4 tons. So like 18, it was pure drought. We thought it was actually going to die out, but at one stage it was so bad. But in 2 days of sowing, it just didn't rain for about 3 months after. Yeah, you would have got, what, less than 3 ton? Oh no, only about 2. Oh Jesus, okay. That's all we had here last year now. If you have a really good year, there's nearly an oversupply and the price is probably down, is it? That's the problem. If it's a bad year, the price is probably up and you don't get
as much in there. Yeah, well, the average yield is the best. If you could stick with it. I remember Grace saying that one year she saw white barley nearly standing in the field. Is that a myth? Is that an urban legend, or is that? I don't know about white barley, but Well, you know, if you came down here in the winter now, the road would be white. Like you'd see the foam off the water, yeah, to be blown up here. Said it gets fairly salty, the weather down here, all right. You might want a nice drop of whiskey to keep you warm. That's your bottle of whiskey. Wow! Also, hattet recht. Ja, die Also. Merze hatte tatsächlich recht. Einwandfrei. Ja, Also, was zeigt das, dass diese Charts tatsächlich was bringen? Ja. Also ihr habt wirklich, die Mehrzahl hat für Hookhead gestimmt, was absolut korrekt ist. Ja, also sehr cool. War echt cool. Auch wieder geil zu sehen, wie das direkt am Meer liegt. direkt am Meer. Und ja, prima. Wahnsinn. Lass uns direkt zu 3 gehen. Würde ich auch sagen. Ja, Sample Nummer 3, dort habt ihr wieder mit 27 Stimmen für Lakefield gestimmt, also 41%, wieder die Mehrheit. Tiny Shrew 20 Stimmen, 30%, Hookhead 14 Stimmen, 21%, Cheesetown 4 Stimmen, 6% und wieder hat sich eine Stimme nach Bali Morgan verirrt. Jawohl. Und wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Das zeigen wir euch jetzt. Jesus, fuck me, it's cold. Yeah, we got in early. We sowed about 78 acres of corn the last week of February up to the 1st of April. It was just super conditions at the time. You're going to get fucking drowned in here, mate. Holy Jesus, you're going to get absolutely drowned. My good God. Oh, is it in like a lamb and out like a lion? April, or no, that's March. My good God, you would know whether that's January or December. It's just amazing. The whole thing has changed in hours, and it has changed in hours because literally a couple of days ago it changed, and it was hard to believe it. I was going around in short sleeves in the morning, and by the evening time I had to go and get a sweater and a jacket. But I know that over in Rathdowney now there's no rain. Yeah, I guarantee the field is dry. I could be sowing there this minute, but Every field is a different climate here. it is, yeah. Microclimates here the whole time. Would I always have been a farmer? Sure, I'd have aspirations to have gone to the moon at one stage, but I suppose I came back to reality. Look, I love farming, I love the land, I love growing crops. So I love putting the seed in the ground and watching it germinate. This is Laureate for Waterford Distillery. I can't wait. The minute I sow a crop, after 8 days, I'm out there, I'm checking, I'm watching to see is it coming up, is it breaking, just to see it coming up. And wonder did they even sow it anyway reasonably straight. I'm farming here all my life. My father and myself were working here together. I was just after getting married. I got married in 2000, and my father had a serious farm accident here in 2001 and got knocked down by an animal, just a pure freak accident, got a severe head injury. So I suppose things moved along rapidly after that. I took over. I had to take over everything then. Watching this crop, I love watching this because it's right beside the yard. It's the first thing I see every morning. Und erneut wart ihr richtig. Lakefield. Wahnsinn, ja. Also Lakefield ist korrekt und wieder hat die Mehrheit richtig für Lakefield gestimmt. Ja. Krass. Und ich glaube, er mag Audi. Ich glaube, er mag Audi. Er hat die Audi-Mütze aufgehabt, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, muss ich wirklich sagen. Echt gut, also richtig cool. Viele Zuschauer sind tatsächlich doch sehr nah dran am Thema. Sample Number 4. Oh, unentschieden. Tanish Rule und Lakefield. Und Cheesetown auch ganz, ganz nah dran. Jetzt wird's eng. Sehr ausgeglichen. Ja, also auf jeden Fall ausgeglichen. Hier 3 Stimmen Unterschied, aber wie gesagt, die beiden sind unentschieden. Ja. Und ahnt schon was? Ja, stimmt. Löse auf, hau rein. Okay, Number 4. Ja. Mom was 45 and Dad was 54 when I arrived. So kind of as growing up, Dad would have been, a lot of people would consider my father to be my grandfather growing up, and I had to kind of just take over that bit younger. This would have been the farm now, the house where Dad would have been, grew up and that kind of thing. Dad took over here when he was 16. In 43 he would have took over.
16 years of age, 2 horses. There's 85 acres on the farm here itself, plus the 12 acres of forestry. And then a farm leased here beside me as well. So I'm farming 170 acres in total. My father-in-law, he had 18 acres land. He didn't sow the corn himself, he didn't harvest himself, done the rest of the work himself of malting barley. He was a secondary school teacher in the Tech in Enniscorthy. He matched his wage as a secondary school teacher. My wife's a teacher. If I could get quarter of her wage on 180 acres, I'd be quite a happy man. And at the moment, I'm working a couple of part-time jobs. Thursday, I drive a van for an artisan bacon producer, O'Neill's Dry Cure Bacon. And then I do a couple of days then in a toy shop. I want to farm to be a farmer. I want to make money from farming, not from EU handouts, not from any kind of subsidies. I want to farm profitably and be a good farmer. That's the way I'd like it to be. When Dad would have been about 72 or 3, he kind of got sick and ended up completely blind for 9 months, and then he got this Lewy body disease. Ja, kleiner Stuhl. Es war sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng, aber es wurde sehr, sehr häufig gewählt, also auch wieder ein enges Rennen. Ja, wir haben uns aber eben in dem kurzen Video unterhalten und haben gesagt, es ist auch wirklich mal fantastisch zu sehen, wo kommt das alles her? Was sind das für Menschen dahinter? Was haben die für Gewerke? Was haben die für eine Geschichte? Hat der Vater das gemacht? Und so weiter und so fort. Und logischerweise ist jetzt auch relativ klar, wer den Platz... Und ich meine, schaut euch das an. Ja. Schießtown ist klar, Ausschlussverfahren, Schießtown ist richtig. Und hier, aber extreme Mehrheit hat für Schießtown gewählt. Bevor das Video jetzt kam. Ja. Wahnsinn. Also krass. Das hätte ich... echt gut drauf und ja. Ein bisschen Mindfuck gerade. Ja. Der Vollständigkeit halber zeigen wir euch jetzt trotzdem noch das Schießtown-Video. Bin sehr gespannt drauf. Und dann machen wir hier dann Ende. I drank a bit of whiskey for a good number of years. I did. That sounds suspicious. Not giving away much there, Dan. No. That's a politician, Dan. We got married in 71 and we moved in here around 71, 72 when we were building the house. And the house here, it's a very different style. The women have the ideas and the men pay for it. Well, somebody has to pay. Phil, are you happy with the Barney this year? I am now. Yeah, it's nice to get recognised for it at the end, that's the good thing about it, Set standards to achieve even better and better every year, which is happening at the moment, isn't it? Yeah, you get satisfaction if you're doing the thing right. Yeah. That's what I feel about it, Oh yeah, when I started farming first, we had cold winters, but we had good summers. Place before it was frost in the middle of October. That time, I'm going back a long ways now. It rained for 3 weeks non-stop of the western part of my farm at the top, and it got so wet, it didn't germinate. I had to resow 10 acres. Like this field here now would be my driest field because it's a bit gravelly, a bit lighter here. When you cross the road then, all gravel down there. Get a dry summer and you'd have nothing in it. That's terroir. Yeah. Across there, you see the quarry over there, that's a limestone quarry. That has a factor on the whiskey too. Tasty limestone. Well, Maura thinks her dad's whiskey's the best. It's the best, yeah. But the limestone gives it a unique flavour. This is my little nephew, this is Ivor's son. This is Bailey. Oh, she's got look. Hi, Bailey. Say hello. Hello. Why is there a big brush over our heads? Look at them big paws. Wow. It looked like a dream. 53% richtig. Ja, Wahnsinnstrefferquote. Mega. Also an der Stelle. Und ich muss einfach sagen, Marc, big respect on your work. Man sieht die Leute einfach auch, wie glücklich die sind und wie stolz die sind, so eine Flasche in der Hand zu halten, wo sie wissen, da ist mein Produkt drin. Eine echt tolle Geschichte. Marc, very, very thank you. Big work from you. Thank you very much. And the people looks lucky. Yeah, all in the video looks lucky and happy. Sorry, happy.
And yeah, wonderful. Wonderful, wonderful, Good. wonderful. Good. I'm going to go and eat my supper now. All right. So can I go now? Yes, you can go now. It's sitting here. It's going to get cold. Yes. Okay, right. Mark. Thank you very much indeed. I enjoyed hearing your comments and well done. Well done, everybody. You taste very well. Very well. Yeah. Well, Thank just you very remember, much. there's another 35 farms for you to try. Yes. So next time you make a bigger book. Yeah. Okay, Mark. Thank you very, very much. Thank you, Michael. Thank you. Thank you, guys. Okay. Bye. Goodbye. Bye. Ja, so, Michel, also wir haben gesehen, der Mark hat sie doch, logisch, der Mann ist busy, ja, auf jeden Fall. Michel, uns interessiert jetzt einfach mal, du als Feinnase im deutschen Whisky-Bereich, sag uns doch mal, also liebe Zuschauer, tut uns leid, dass wir das jetzt hier nicht so auffangen können, wer Platz 1, 2, 3, es war einfach zu krass, der Traffic im Chat. Michel, deine persönliche Reihenfolge, sagen wir mal, das Podium, würde uns schon reichen. 1, 2, 3. Der Hookhead ganz klar auf Nummer 1. Also Nummer 2? Die Nummer 5 ist Nummer 2. Ja. Dann würde ich zu der 3 tendieren. Ja, und die anderen beiden sind gleich. Okay. So. Also ich finde es geil. Ich finde es geil, dass jeder Whisky unterschiedlich ist. Man findet sein Favorite raus, aber ich sage auch immer wieder zu allen Leuten, Whisky ist Tagesform. Wahrscheinlich trinken sie morgen, dafür eine andere Reihenfolge, das ist mal Tagesform. Also es war auf jeden Fall sehr schön, alle 5 hintereinander zu trinken. Und ich fand's mega überraschend, wie die Umfrage ausgegangen ist, muss ich sagen. Ja, du hast ja viel bei jungen Brennereien, wo du wirklich noch das wilde, ruppige schmeckst. Das mit der Fassauswahl echt geil, Master geblendet. Deswegen hatte ich gerade gefragt, wie lange liegen die Whiskys im Tank, wie lange wird es noch vermehlt, damit sie sich überhaupt erstmal zusammenarbeiten können. Das ist 3 Monate schon eine respektable Zeit. Auf jeden Fall. Hat mich auch sehr gut, gewundert. dass er die Informationen rausgibt und 3 Monate, das ist schon ordentlich. Also bei den Altersangaben, wie du schon sagtest, ne, das ist schon ordentlich. Ja, auch generell muss man sagen, Chapeau, WATERFORD, wie transparent sie doch eigentlich sind. Ne? Das ist schon echt also cool, mit der ganzen Getreide und so weiter und so fort. Das ja, auch mit der Bottling Hall in der Stadt, ein paar 100 Meter weg von den Lagerhäusern. Also nichts wird, deswegen habe ich gefragt, wie die Fässer, es ist geil, dass die Fässer direkt an den See gelagert werden. So haben alle Fässer den gleichen Geschmack, das gleiche Flavor, was sie aufnehmen. Du siehst selber, die ganzen großen Brennereien in Schottland, die lagern alle in Glasgow. Wenn du in Glasgow vom Flughafen in die Stadt fährst, hast du links und rechts eine Warehouse stehen. Ne? Wo alles rumsteht und dann auch Paletten hochgepackt. Und, also das ist kein Flair. Weißt du, wo ich mit meiner Frau mal in Schottland war, waren wir bei Glenlivet und die sagte, ja, wo werden jetzt hier die Fässer befüllt? Ich sage, da vorne fährt der Tankwagen weg. Der bringt gerade eine Spritze Abfüllhalle. Ne? Ja, Wahnsinn. Und das Ding ist geil, wenn alles noch handmade gemacht ist und auch vor Ort und alles transparent ist. Und ich finde, dadurch, dass du durch den Bottle Code wirklich alle Informationen bekommen kannst, wann ist der Whisky gemacht. Du kannst auf der Waterford-Seite draufgehen. Du siehst genau, was sie gerade machen. Was sie gerade abfüllen. Das kannst du genau nachlesen. Sie machen da kein Geheimnis raus. Das schon ist krass. geil. Also apropos Michel, apropos transparent. Wann kommt deine nächste Abfüllung? Ja, genau, hau mal raus. Also es kommt in Kürze ein neues The Old Friends Bottling. Aha, okay. Heute ich glaube, passend zu meinem Geburtstag kommt es auf den Markt. Also könnt ihr mal bei Facebook gucken. Kurz danach, also ich denke mal so im August, Mitte Juli, Ende Juli kommt nochmal ein besseres Bottling und dann wieder Scotch. Sehr cool. Sehr cool. Und da haben wir von jedem Whisky dann 2 Kisten hier auf dem Hof stehen. Okay, gut. Ja, wie gesagt, vielleicht schreibt mal die Leute, ob die Bock haben auf ein reines Druiden-Tasting mit euch. Also wer Lust hat, also ich glaube, das wird auch mega gut gehen. Reines Druiden-Tasting sind wir sofort dabei. Warum nicht? Ja, mega, auf jeden Fall. Cool. Da sind wir dabei. Also vielen, vielen Dank auch an die Zuschauer. Michel, auch vielen Dank an dich. Guck mal, wir haben jetzt 3 Stunden
Und 3 Stunden haben immer noch 100 Leute im Stream. Also, hat auch eine Menge Spaß gemacht und ich mag, den kannst du einfach zuhören. Und er hat sich echt viel Mühe gegeben, langsam zu sprechen. Ja. Und er hat ja auch schon gesagt, die Leute denken, ich bin bescheuert und bin alt. Nein, ich tue es für euch. Das treffen wir mal gerne, sehe ich gerade. Ja. Und ich denke mal 3 Stunden, aber wann hast du mal Mark Reynier im Stream? Ne? Ja. Das musst du schon ausnutzen. Ja, das auf jeden Fall. Okay, sehr cool. Ja, cool. Also wie gesagt, auch an alle Zuschauer nochmal. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr so schön mitgemacht habt, auch in den Kommentaren. Also die Kommentarspalte hat mal wieder geglüht. Ja, sorry, falls wir eure Fragen nicht eingeblendet haben. Das tut mir echt leid, aber ihr habt es gemerkt, ich wollte auch Marc nicht ständig unterbrechen, wie es halt so ist. Ne? Aber irgendwo musst du gucken, dass du die Zeit findest. 3 Stunden ist schon hart an der Grenze. Ja. Aber hier nochmal kurz, Marc Fiedler hat geschrieben, alles in Glasgow, typischer Isla-Flavor. Ich finde dann immer auch geil die Fernsehwerbung, Made by the Sea. Ne? Ja. Du siehst ja, wenn du die Stadtautobahn fährst, aus Glasgow raus, fährst zum Beispiel Richtung Highlands raus, da siehst du, es kommt ja ein Tankwagen nach anderen entgegen. Ist nun mal, da sind Warehouses, da denkst du stehst bei DHL auf dem Hof, dann kommt ein Tankwagen und dann wird palettenweise Fässer abgeladen. Das ist teilweise echt unromantisch, aber leider für die Massenproduktion, was die halt machen, die Dinger sind Master geblendet und alles easy. Gut. Alles klar, ich würde sagen, machen wir jetzt hier einen Schlussstrich. Und vielen Dank an alle, die dabei waren. War sehr cool. Wir haben uns sehr gefreut. Und ja, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Alles klärchen. Wir sehen uns später. Danke Schön, dass ihr da euch. wart. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.